A very good morning to one and all present here. On behalf of Titus Second Teachers College, we extend warm welcome to this international seminar on multifaceted perspectives of gender equality, reaching the unreached, organized by Titus Second Teachers College, Thiruvalla, in collaboration with the Council for Educational Administration and Management, CEAM, and the Council for Teacher Education Foundation, Kerala State, CTEF. Council for Educational Administration and Management, CEAM, is a national professional organization founded in 2019 with its headquarters in Trivandrum, Kerala, focusing on educational administration and management across India and beyond. Council for Teacher Education Foundation, CTEF, established in 1985 in Bhopal, aims to develop skilled, creative and qualified teaching professionals at all levels from primary to higher education. Titus Second Teachers College, Thiruvalla is a heritage institution established in 1957 under the Malangara Marthoma Syrian Church of Malabar. It was named after the Most Reverend Titus II Metropolitan and founded through the vision of Most Reverend Dr. Yohanan Marthoma Metropolitan. From its very beginning, the college has carried forward the inspiring motto, Lighted to Lighten. We proudly provide B.Ed, M.Ed and PhD programs, and our college is recognized as a research center. With its long-standing reputation, the institution has been re-accredited by NAAC with an A grade and has achieved the 9th position in the KIRF rankings. This seminar aims to provide a platform for educators, researchers, students, and policy makers to deliberate on the varied dimensions of gender education with the objective of empowering teachers as agents of change, understanding psychological and sociological aspects of gender, examining the impact of social media, and promoting inclusivity and equity in education. Let's use our time here to connect, to challenge our own thinking and to turn our ideas into action. Thank you for joining us in this vital conversation. Welcome to this inaugural session of the International Seminar on Multifaceted Perspectives of Gender Education, Reaching the Unreached. It is an honor to have you all here. To begin this momentous occasion, let us seek blessings with a prayer song. I invite the college choir to lead us in prayer. പരമോന്നതനീ കൃപ ചൊരിക പരമാത്മാവിൻ പൊരുളറിയാൻ പരമോന്നതനീ കൃപ ചൊരിക ദർശനവേളയും അർപ്പണവേളയും ദർശനവേളയും അർപ്പണവേളയും ഏകിടുമോ നീ ജഗദീശ പരമാത്മാവിൻ പൊരുളറിയാൻ പരമോന്നത നീ കൃപ ചൊരിക മാനസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാലേ തവ തിരുമുൻപിൽ നിൽപ്പൂ ഞാൻ മാനസം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാലേ തവ തിരുമുൻപിൽ നിൽപ്പൂ ഞാൻ സാന്നിധ്യമേകിടുമോ നീ സായുജ്യമേകിടുവാനാ സാന്നിധ്യമേകിടുമോ നീ സായുജ്യമേകിടുവാനായി പരമാത്മാവിൻ പൊരുളറിയാൻ പരമോന്നത നീ കൃപ ചൊരിക
Thank you, choir. The purpose of this seminar is to move beyond the rhetoric and get to the heart of what's truly holding us back. It's about reaching the unreached voices and confronting the barriers that prevent true equality. To formally set the stage, I invite Dr. Suramya Mathai Ma'am, Seminar Coordinator, to deliver the welcome and introductory remarks. Respected dignitaries on and off the dais, distinguished guests, beloved teachers, dear students, research scholars and friends. A very good morning to one and all. With immense joy and pride, I, Dr. Suramya Mathai, on behalf of Titus 2nd Teachers College, Thiruvalla, extend a warm and heartfelt welcome to the august gathering assembled here for the international seminar. This two-day seminar is organized by our college in collaboration with two esteemed organizations, the Council for Educational Administration and Management CEAM and the Council for Teacher Education Foundation CTEF Kerala chapter. CEAM and CTEF have been working hand in hand to advance innovation, leadership and quality in education. Both the organizations have been tirelessly empowering teachers and promoting reforms in teacher education. Together, their collaboration lends great depth, credibility, and strengthen our collective endeavor. The theme of this seminar is very relevant today, as gender education is not merely a subject of discussion, but a pressing social necessity. In a world still grappling with inequality, discrimination, and exclusion, exploring diverse perspectives of gender education helps us pave the way towards equity, inclusivity, and social justice. It is our collective responsibility to reach the unreached, empower the marginalized, and ensure that education becomes a tool for true transformation. I am also delighted to share that since 2020, Titus 2nd Teachers College has been conducting this international seminar annually, creating a platform for meaningful academic dialogue, sharing of research, and collective reflection. It is a best practice of the college, and each year this tradition has grown stronger and it continues to enrich the academic and social landscape with fresh insights and progressive visions. This year, we have 160 participants from different parts of India, including Tamil Nadu, Haryana, Assam, Punjab, and Mumbai, and also international participants from UAE and Australia. And we have 70 paper presentations to be conducted in this seminar. With this note, let me enter into my duty of welcoming the guests. We are deeply honored to have with us today Dr. V.M. Shashikumar, Founder President of CEAM India, to inaugurate the seminar and deliver the inaugural address. With more than 40 decades of experience in education as a teacher, principal, author, and educational leader, Sir has left a remarkable imprint on teacher education in India and abroad. His international exposure and association with both governmental and non-governmental organizations make his perspectives equally valuable, especially valuable. A warm welcome to you, sir, to Titus College and this international seminar. At this point, I must gratefully acknowledge one person who is truly the brain behind this seminar, none other than our respected principal and general convener of this seminar, Professor Dr. Nimmi Maria Ummen. She is the National Secretary of CEAM and General Secretary of CTEF Kerala chapter, and she is presiding over today's inaugural session. It was her vision that initiated this program here at Titus College, and her tireless efforts as seminar coordinator from 2020 till 2024 laid the strong foundation on which we now carry forward and grow. Now, Nimmi ma'am is the principal
and I sincerely thank her for entrusting the baton of seminar coordination to myself and Dr. Pramod Thomas George sir. We take this responsibility with humility and commitment, striving to carry forward her vision with the same dedication. On behalf of everyone here, I extend a hearty welcome to our principal, Professor Dr. Nimmi Maria Woman. It is our privilege to welcome Dr. M.S. Geeta, former Dean, Faculty of Education, University of Kerala, Chairperson of CTEF Kerala Chapter and National Working President of CEAM as our keynote speaker. A distinguished teacher-educator with more than 30 years of service, she has guided numerous PhD scholars and has been honored with several prestigious awards, including the Best Teacher Educator Award and the Lifetime Achievement Award. Her role as editor, researcher, and leader in teacher education adds immense richness to this gathering. A warm welcome, dear Geeta teacher, to this international seminar. We are equally honored by the presence of Professor Dr. Bobby Mehanta, Chairperson of CEAM Assam Chapter and Principal of Balaghat B.Ed College, West Bengal. An accomplished academic, NAC assessor, researcher, and advocate of women's empowerment, Dr. Mehanta has received multiple national recognitions for her contributions to education and social development. Her wide-ranging experience in research methodology and inclusive education will bring new insights to our seminar. With great pleasure and pride, I welcome Dr. Bobby Mehanta to this international seminar. It is also our privilege to welcome Dr. Professor Rajeshwari K., Professor and Head, Department of Research and Development, NVKSD College of Education, Attur, and the Vice Chairperson of CTEF Kerala. With over 3 decades of teaching and 15 years of research experience, she has published widely, guided doctoral research, and contributed significantly to curriculum development for SCRT Kerala also. Her international collaborations and awards stand testimony to her dedication to advancing teacher education. Hearty welcome to the very pleasant and vibrant Rajeshwari ma'am. It is my privilege to extend a very warm welcome to Professor Dr. Mariamma Matthew, Program Convener of CTEF and HOD of MA Department, Titus II Teachers College. Dr. Mariamma Matthew is an experienced teacher educator with over 3 decades of service and has also served as principal, bringing expertise in science education, research methodology, educational technology, and life skills. Honored with several awards, including the Best Principal of India Award 2024, she continues to inspire as a researcher, teacher educator, and leader. We are indeed fortunate to have her here with us today, and I wholeheartedly welcome Mariamma ma'am to this international seminar. I also extend a warm welcome to Mr. Arun Sethu, Chairman of our College Union, whose presence and words of felicitation will strengthen the bond between students and academia. Welcome Arun, the vibrant Union Chairman of Titus College. Equally important are the coordinated efforts behind this seminar. A very special word of welcome goes to Dr. Pramod Thomas George, Seminar Coordinator, whose meticulous planning and dedication have made this event possible. Welcome, sir. I also wholeheartedly welcome our student coordinators, Mr. Vijay Deebu and Sona Anna Joseph, and the whole team members who work in different committees whose enthusiasm and commitment symbolize the vibrant student community of our college. A warm welcome is also extended to our research scholars, faculty members, administrative staff, and students from Titus College and other institutions who form the backbone of this academic congregation. Your participation ensures the exchange of knowledge and ideas that are vital for the meaningful academic discourse. A very hearty welcome to all. Last but not the least, I take this moment to warmly welcome our anchors of the day.
Aksa and Meghna, who will be gracefully guiding us through the proceedings of this inaugural session and the forthcoming sessions. A special word of welcome to Mr. Rohan, second year B.Ed student, who is leading the YouTube live streaming here. Welcome, Rohan. With all these distinguished personalities and enthusiastic participants gathered here, I am confident that the seminar will be a memorable and enlightening experience for all. Once again, I extend my heartfelt welcome to each one of you. Thank you. Thank you, ma'am. We are deeply honored to have with us today a distinguished leader, Professor Dr. Nimi Maria Umman Ma'am, Principal of Titus II Teachers College and General Convener of this seminar. Her vision and guidance have been instrumental in making this seminar a reality. I now request Nimi Ma'am to deliver the presidential address. Respected guest of honor on the dais, esteemed scholars, participants, dear teacher educators, and loving students, good morning to one and all, and a hearty welcome to Titus family. I deem it a great honor and privilege to preside over the significant seminar titled Multifaceted Perspectives on Gender Education, Reaching the Unreached. Education is a powerful tool for human advancement. Not only human advancement, but also societal development. Gender education is something more interesting than education. Actually, the term gender has been coined only in the 14th century, and it gained momentum during the 20th century. But why this importance during these days? Why the term gender is revolving in the society or in the global society nowadays? That is our question. What is the significance of this? To understand what is gender education, there is one main term associated with it, that is sex. It is not by our choice. It is a God-given biological entity. So that is left as such. But gender is a social and cultural construct. When I speak that it is a social and cultural construct, it is something highly related with society and culture. So we can say that it changes with society, changes with culture. Now, how it is going to affect our lives? While I was researching on this gender education in particular, when this topic came as a B.Ed curriculum syllabus, usually we speak about 3 genders. What are they? Male, female, transgender. Male as first gender, female as second gender, transgender as the third gender. Who gave this categorization? What is the base of this categorization? Why one is superior? Why one is inferior? I haven't found the answer. I researched several times, still I am researching on it. I didn't find the answer. Of course, maybe our resource persons will be helpful in giving a definite answer for it. But from my side, what my brain found is that one thing we often speak,
The opposite of male gender is female. How can the opposite meet together? English teacher is here. What is the opposite of good? Bad. The opposite of right is wrong. They never meet each other. But we human beings, we have to associate, collaborate, and live together. That is how God has created. But we call ourselves as opposite genders. So I found a new terminology. I never use it as opposite. It is complementary and supplementary. All the genders are complementary and supplementary. Even in my conviction, the transgender, they are also normal genders. Why do we marginalize them? Why do we sideline them? They are born according to the God's creation. But somehow the society give them some terms and they push them out of the mainstream of society. This is what is happening in the society. So what is this multifaceted or faceted perspectives of gender education? Gender education cannot be a singular aspect. It cannot be seen from a single lens. It has multi-dimensional single lens. We are going to reach the unreached. And dear students, get all the possible outcomes of this, takeaways of this seminar, because you are the best, you are going to get the best privilege out of this. Of course, everybody will be get the best out of this seminar. Take some notes. You are provided with writing pads. It is not just an ordinary seminar. We have got great vision. It will be like an enlightenment program. Dr. Rajeshwari K, Professor and Head, Center for Research and Development, NVKSD College of Education, Attur, Kanyakumari, Tamil Nadu, and Academic Consultant of CEAM. Professor Maria Matthew, MR Department, HOD of Titus Second Teachers College, Dr. Suramya Matai, and Dr. Pramod Thomas George, coordinator of the seminar, and Mr. Arun Setu and Mr. Vijay Deepu, student coordinator and chairperson, College Union. Esteemed resource persons, dignitaries of the dais, faculty members, dear students, and distinguished participants, good morning to all. It is indeed a privilege and a profound moment of joy to inaugurate this seminar on multifaceted perspectives on gender education, reaching the unreached. Education is often described as the most powerful tool for the transformation, but unless it is inclusive and equitable, its true purpose remains unfulfilled. Gender education is not merely about addressing disparities between men and women. It is about challenging stereotypes, ensuring representation, nurturing sensitivity, and empowering every individual to realize their fullest potential. It is about creating a society where equity is not an aspiration but a lived reality. The theme of this seminar is both timely and significant. The phrase multifaceted perspectives reminds us that gender education cannot be confined to one single approach. It draws from sociology, psychology, pedagogy, policy, and lived experiences. Each perspective adds depth and clarity to our understanding of how gender shapes identities, opportunities, and aspirations. The theme remains as
that gender education is not a one-dimensional issue. It is a living, breathing reality shaped by culture, economics, tradition, and personal journeys. When we bring together multiple perspectives, we create a richer, more compassionate understanding. That is one that helps us to see beyond stereotype and empowers us to act. Equally important is the call to reach the unreached. Despite progress, vast sections of our population, that is girls in remote villages, children from marginalized communities, individuals who do not conform to traditional gender barriers, remain excluded from the promises of education. To reach them is not just a social responsibility but a moral imperative. Sorry. As educators, policymakers, researchers, and learners, we must work together to dismantle barriers, whether they are in the form of rigid social norms, inadequate infrastructure, or systemic inequalities. We need to integrate gender sensitivity into curricula, adopt inclusive teaching practices, and create safe and affirming spaces where every learner feels seen, valued, and empowered. This seminar provides an invaluable platform for critical dialogue and knowledge exchange. By interrogating stereotypes, evaluating policies, and sharing best practices, I believe the discussions here will contribute meaningfully to scholarship and action in the field of gender education. I am confident that the deliberations in this seminar will spark new insights, foster collaborations, and pave the way for concrete strategies that can bring about meaningful change. Let this platform be a catalyst for dialogue, reflection, and above all, action. On this note, I extend my heartfelt congratulations to the organizers and warm wishes to all participants. May this seminar inspire us to build a future where education is not a privilege of a few, sorry, but a right enjoyed equally by all. With immense pleasure, I declare this seminar open. Thank you. Now, we take a moment to felicitate our esteemed guests of honor. Along with this, a token of appreciation from CEAM is also being presented. To begin with, may I kindly invite our respected principal, Dr. Nimmi Maria Umman Ma'am, to present a memento and ponnada as a token of appreciation to Dr. Shashikumar Sir.
Next, to honor Dr. M.S. Geeta ma'am, I invite Dr. Betsy Joseph E. ma'am. Next, to honor Dr. Bobby Mehenda ma'am, I invite Dr. Suram. We also have a gift from the CEAM part to all the esteemed guests. Next, to honor Dr. Bobby Mehenda ma'am, I invite Dr. Suramya Mattai ma'am to do the honors. Next, to honor Dr. Professor Dr. Rajeshwari, I invite Dr. Pramod Thomas George sir to do the honors. Next, to do the honors for Professor Dr. Mariama Matthew ma'am, I invite Miss Anu J. Vengal ma'am. Thank you, dear esteemed guest.
Now, we come to a very special part of our program. We have with us a respected academic and a guiding force in the field of education. Dr. M.S. Geeta Ma'am is a veteran teacher educator with over 34 years of experience. She has served as Dean, Faculty of Education, University of Kerala, and as Principal of various government colleges of teacher education. At present, she serves in key leadership roles, including Chairman of the Council for Teacher Education Foundation, Kerala State, and Global Working President of AERO. I invite Dr. M.S. Geeta Ma'am to deliver the keynote address. I request the dignitaries to occupy the front rows. Okay, കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കി വെച്ചു. മതി മതി. Okay, good morning all of you. Most respected President of the session, Professor Dr. Nimi Maria Umman, esteemed Chief Guest of the day, Dr. V.M. Shashikumar, esteemed Guest of Honor, Dr. Bobby Mohanda, the Principal, the coordinators, Dr. Suramya Matai and Dr. Pramod Thomas, Professor Mariama Matthew, the Head of the Department of MEd, Dr. Rajeshwari K, the theme presenter, all other faculty members, theme presenters, other theme presenters from in and outside Kerala, dear delegates and dear research scholars and B.Ed and M.Ed students. I am very happy to be here for the international seminar on multifaceted perspectives on gender education, reaching the unreached, organized by Titus II Teachers College, Thiruvalla, in collaboration with Council for Teacher Education Foundation and Council for Educational Administration and Management. This is the fifth consecutive year when this seminar is happening here with the same title. I would appreciate and commend the organizers of this seminar for conducting this seminar for the fifth year with the same title, with the same vigor, enthusiasm and spirit. It was during the COVID times this gender education seminar started in this college, and as a member of both the collaborating agencies, that is CEAM and CTEF, I express my sincere gratitude to the principal and management and also the president of the distinguished president of CEAM, Dr. V.M. Shashikumar, for providing the opportunity for us to work together with this theme in this college.
Am I clear to you? Yes, okay. My role here is to deliver the keynote address. The main theme here is gender education or multi-faceted perspectives on gender education, reaching the unreached. But I think I was given only 15 minutes and I requested for 30 minutes and I will take 40 minutes for presentation, I think. I will take a very small topic, gender socialization here. And since I am against lecturing all the times for the keynote address, I am presenting it with certain slides. Okay. My title is Learning to be a Man, Learning to be a Woman, the Socialization of Gender. Here I want to say how the society influences and teaches gender roles from the moment someone is born until they are fully part of our culture, part of a society's culture. And we know this is the first slide is going on. The first slide. Okay. Before that, I want to introduce what is gender socialization. We know when a child is born, society begins to assign a role depending on whether it is a boy or a girl. As the general convener said, if you want to purchase gifts for a baby girl, what do you think? The parents think that we would buy a pink dress for her, or pink doll for her, or pink accessories for her. And if you want to buy some gifts for a male child, we want it to be blue in color, and we want certain types of hard things for him, that is the cars or the lorries or guns, etc., for the boys. And this is gender socialization. Why this discrimination in our society? And when will these subtle forms of discrimination end? And what are the, most importantly, how we can change this way of thinking? To find an answer, we need to look at the concept of gender socialization. That is, gender socialization, I will give the definition. It is a process by which the individuals learn the behaviors, roles and expectations associated with their gender in a given society. That is gender socialization. Then who are the agents of gender socialization, or what is responsible for gender socialization, or who is responsible for this type of gender socialization? It is, first place, it is family. Family as the agent of gender socialization. Next slide, slide 3. Okay, slide 3. Okay. Then from birth onwards, children are introduced to gendered expectations. Even the way adults talk to children differs. That is, girls are often called sweet girl, pretty girl, beautiful girl, and boys are always told you are brave, you are courageous, and you are tough, etc. And we buy the hard things, that is guns or aeroplane or trucks for the boys, and delicate dolls for the girls. And this is gender socialization. And what is the parents' role and expectations what is their responsibility in getting the gender socialization in our society? That is, the family is often child's first teacher. And if children see their mother cooking in the kitchen, cleaning the floors or washing the clothes, and father always working
or working at the office, or fixing something on the wall, fixing the pictures or fixing the photos and doing something outside the house, they learn that these are the normal roles of women and men. Men have to do this and women have to do this, or mother has to do this and father has to do this. This is a normal role in a society. That is gender socialization. And what are the different expectations for sons and daughters for her parents? Parents encourage boys to be independent always, but expect girls to be helpful or polite always. Okay, then what is the responsibility of school and education on gender socialization? That is, gender dress codes are everywhere in the schools. The girls have to wear one type of dress and the boys have to wear some other type of dress. That is, girls have the dress code is a skirt and shirt, and boys have pants and shirt, and that is also difference in their dress codes. And what is the teacher expectations? Teachers think that boys are interested in STEM subjects always. STEM means science, technology, engineering and maths, and girls are always good at arts or humanities. These pattern influence children's thinking, and we are good at this and they are good at this. That is the understanding of girls and boys in our schools. So school is responsible for gender socialization. And what about media? Next slide. And there are cartoon characters in TV shows, movies, advertisements, etc. And media plays a powerful role always. Women are pictured as delicate beings always, and men as super heroes. The princess and all are the role of princesses are done by a girl, and superheroes, the king and lords, are done by boys. So these repeated messages teach children how they are supposed to behave in the society. And what about religion and culture? Gender roles in religious texts and practices. There are so many religions in our country. There are Hindu religion, Christian religion, Islam religion, etc. In some religions, men and women assign specific roles. For example, in Hindu culture, in temples, men are always the pujaris. And in most of the states in India follow this. But in certain cases, in Maharashtra, West Bengal, Kerala, Odisha, Tamil Nadu, Karnataka are exceptions. Here, pujaris are 20% of pujaris are women also. And in Christian culture also, most priests are men. And in Anglican Communion and Episcopal Church, we can see expectations. That is, in modern context, especially in Christian denominations, that ordain women also. That is, they are often simply called priests, just like men. And in USA, UK, Canada, New Zealand, South Africa, and in some other countries, we have priests as women. Then in Islam religion also, in the case of Islam religion also, most imams are men. There are exceptions. In UK, allow female imams to lead women only prayers. And progressive Muslim communities in USA, women are leading prayers. So religions and culture are responsible for gender socialization. In China, in
Hui community, Hui Muslim community, China has a long-standing tradition of women-led mosques and female imams also there, dating back to the 17th century. And what about the next slide? What about peer groups and social pressure? Yes, peer groups are agents of gender socialization. Among peers, bullying of gender non-conforming children taking place always. There is harassment, exclusion, ridicule, and physical abuse targeted in gender non-conforming children. Then gender non-conforming children means kids or the peoples who do not follow traditional expectations. Transgenders are non-conforming, gender non-conforming children. And peers always reinforce gender norms. That is, we can see mocking a boy for liking feminine things, and or boys may be teased for crying like girls or liking girly things. And if they like romantic movies, and if they are interested in skincare, or if they like fashion dresses, they are always mocked at. The boys are always mocked at. Reverse case is also taking place. That is, if a girl like men's dress, girls may be mocked at. These are the conditions. These were the conditions of India and in almost all the states in the country in olden times. And what are the consequences of gender socialization? What are the results of gender socialization? Girls' career choices depend on the pressure they have at the family or from the peers. Because of this discrimination, women get unequal pay. We know that the coolie workers in our country, if there is a man, if he is a man, he gets 1,200 rupees per day or 1,400 rupees per day, and women get only 800 or 600 per day. And that is unequal pay even in our society, and workplace discrimination also. So women always feel they won't fit for the expected mold. Women and girls may avoid leadership roles also. In Kerala, there is exception for everything. In Kerala, the girls choose leadership roles, but in so many states in our country, they cannot be leaders. They are not able to come in the leadership position. Then, so thus, rigid gender roles can limit people's opportunities. And boys also suffer because of this gender socialization. Boys may hide their emotions. They cannot cry. They always hide their emotions. This type of discrimination results in low mental health status for girls and boys, and low feeling of their body image. This will lead to depression always. And gender-based violence increases, thus leading to reinforcement of inequality. And how do we challenge these gender norms? Thankfully, many people are challenging gender norms today. And you might know the gender, that is, the movements that are against this gender norms. There are rise of non-binary identities, and feminism and gender equality movements, or feminist and LGBTQ plus movements are pushing for equality. And gender neutral parenting are visible nowadays. That is, some parents are raising their children in gender neutral ways. They accept all the doings of the girl students. They accept the parents
let them go during night times, or they let them dress up, men's dress or boys dress, etc., etc. So gender neutral parenting are visible nowadays, and schools are beginning to include gender education, and young people are beginning to question old ideas. And these changes show that gender roles can evolve, or gender roles can change. And what about social media activism? It also plays a powerful role in challenging old ideas about gender. That is, social media gives everyone a voice to speak out unfair gender roles and stereotypes. And so, activist platform, there are so many platforms like Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube, etc. They raise awareness about how gender expectations limit people's freedom, and they share stories of diverse gender identities and expressions that break traditional molds. And they support movements for equality, and they create communities where people feel safe to themselves, no matter their gender is. And what are the modern ideas of gender socialization? People now begin to challenge traditional norms, and which aim to make gender roles more flexible, more inclusive, and respectful of individual identity. Let us look into certain key modern ideas. That is, gender. They see gender as a spectrum. That is, the phrase gender as a spectrum means gender is not limited to just two categories, male and female, but instead it exists in a wide range of identities and expressions. Old view is only two genders, male and female. Modern view, gender exists on a spectrum, and people can be identified as male, female, non-binary, gender queer, etc. Gender queer is that is someone's gender is not strictly man or woman. And what is the impact of this gender spectrum? The idea of gender spectrum. People now respect respect their chosen gender identities. They begin to respect nowadays, and there is no gender stereotyping nowadays. The idea of gender stereotyping is becoming less nowadays. The people, the society, the parents, they are not speaking about gender identities. Now, you are a girl, you are a boy, and you should do that, you shouldn't do that, etc., etc. They are speaking less about gender stereotyping. And girls are now serious about sports items too. That is, some girls enjoy just like boys do. That is, it highlights how interest in sports are not tied to gender. For example, girls love boxing gloves and gear nowadays, and many girls are into boxing or kickboxing. That is, kickboxing. Boxing is something combines kicking and punching as techniques, and MMA, mixed martial arts, and they love skateboards, and they love basketball shoes. Serious players are obsessed with shoes like Nike, LeBron, Kobe, Kyrie, Air Jordans, etc. So they are used for real games and collected for style also. Then they love weightlifting gear. Many girls are serious about strength training, and they use lifting belts. Lifting belts are very difficult to lift up. The boys or men are always when they do exercises, they lift the belts. But nowadays the girls or the adolescent girls or women of 30s and 40s, they are also lifting. They begin to lift the lifting belts, and they use BMX bikes nowadays. That is,
BMX racing is, that is mountain biking, motocross. It is also called motocross. And BMX racing, it is a type of bicycle racing where riders compete off-road or dirt tracks filled with jumps, turns and obstacles. And many girls are serious and passionate about sports as boys, and they often love the same gear as that of men, train as hard as men do, and compete as just as high level as men do. So in these days, the word gender stereotypes, we just ignore, or we are not mentioning it as many times as they are in olden times. Okay, then inclusive parenting. Inclusive parenting is parents, that is a change visible nowadays. That is, parents and teachers are now avoiding gendered toys, clothes or languages, and they use books, they read books, and they watch media and that show diverse gender rules. Okay, teaching kids, they teach kids that it is okay to be different. They say their children that it is okay to be different. You be different. Okay, then most educated people, next slide. Most educated people focus on identity and expression. That is, people are encouraged to explore and express their gender freely. Then gender expressions, how you behave, how you dress, may not match gender identity, and that is also accepted. Then what about social media and representation? Gender norms are challenged throughout social media platforms. As I said earlier, platforms like TikTok, Instagram and YouTube allow people to share personal gender journeys. There are media empowered gender movements nowadays. You might have heard the grassroots gender justice movements like hashtag Me Too, and that is against gender-based violence, originated to expose sexual harassment and assault. Me Too, and it went viral in 2017 and empowered millions to share their experiences. And hashtag Times Up, another movement. It was created in response to the Me Too movement, which exposed widespread sexual misconduct in various industries. It started in response to Hollywood scandals, and it was officially launched in January 1st, 2018 by a group of Hollywood persons, that actors, producers, and lawyers, etc. Then another interesting movement is hashtag Free the Nipple, started in United States around 2012, and a campaign advocating gender equity and right for women to go topless, that is without tops, in public, just as men can. That is, free the nipple. And the movement challenges laws and social norms that censor female nipples while allowing male nipples to be shown freely. It promotes body positivity also, and freedom of expression. What is body positivity? It is also a social and cultural movement that promotes the acceptance and appreciation of all type of bodies, that is, regardless of their size, shape, skin tone, gender, disability, etc. And they say that all bodies are good bodies. Everyone deserve to feel confident and valued in their body. There is no ideal body type. That is body positivity. It encourages individual to respect, love and take care of their bodies as they are.
So body positivity challenges beauty standards also, and it opposes unrealistic and harmful beauty norms that often marginalize people based on their weight, based on their skin color, based on the scars on their body or physical disability, etc. And the activist of body positivity oppose the idea of social media removing pictures of breastfeeding or women's nipples from the social media. They oppose the idea of removing the pictures of breastfeeding women. The social media, it has a tendency to remove breastfeeding, the pictures of breastfeeding women or women, and women's nipples they hide, usually or normally they hide and show to the public. And this positivity movement, they oppose that idea too. Okay, then next platform is My Dress, My Choice, and that is a social media campaign and human rights movement also that began in Kenya in 2014, challenging against women's right to dress as they choose. Okay, without fear of harassment, without assault, or without body shaming. And another platform is Men Too. Men Too platform you might be heard. That is, the Men Too movement began as response to Me Too, aiming to ensure that the voices of male victims are also to be heard and validated. Okay, then another thing is hashtag trans rights are human rights. Trans rights are human rights. The hashtag trans rights are human rights, it is also a global social justice movement and digital campaign also. And it asserts that transgender people deserve the same fundamental rights and protection as everyone else. It emphasizes the powerful truth that transgender individuals are human beings and should be treated with dignity, respect and equality under law, under healthcare, under education, under employment and society. So next is policies. There are policies and rights. You might know the policies. Right to Education Act, you might know. That is, it ensures girls and boys get equal access to schooling. Then there are gender sensitive curriculums. We have, it promotes positive equal gender roles in syllabus, curriculum, etc., etc. Then many countries have gender sensitive laws that ban gender based discrimination in schools and workplace and public spaces. And Equal Remuneration Act in India ensures equal pay for men and women. Then gender neutral policies, that is parental leave for both the parents. And unisex school uniforms. Unisex school uniforms means same uniform or similar uniform for boys and girls. Gender neutral bathrooms. Then inclusive language. Instead of he or she or transgender, we can use they or them. The pronouns they or them. Then Posh Act you might be heard, that protects women in workplaces. Okay, so we cannot stop gender socialization overnight, but these policies and laws are powerful tools to fight back against gender stereotypes or discrimination and inequality. And when combined with awareness and education, they help to build a society which is very peaceful and which has equal rights and policies. Okay, then I am concluding by quoting two famous quotations of two feminists. That is, the first one is, gender is a performance.
It was given by Judith Butler. Judith Butler. It is a concept articulated by the US philosopher and gender theorist Judith Butler in her groundbreaking book Gender Trouble in 1990. It was published in 1990, and Butler argues that gender is not something we are born with, but something we learn to perform based on societal expectations. So the key idea is related to gender socialization. So the idea opposes the notion that gender is something inherent, natural, or biologically fixed. Judith Butler opposes this idea. Gender is not inherent, gender is not natural, gender is not biologically fixed, but it is, she proposes that gender is something we do rather than something we are. Okay, then another quotation is, it is from Chimamanda Ngozi Adichie. We should all be feminists. That is, it is a powerful call for gender equality and social justice. This quote is made famous by her 2012 TED Talk. TED Talk means it is also a platform. It is TED means technology, entertainment, and design. It is a platform, and she says that everyone who says women and men have equal rights, opportunities, and respect is a feminist. So who is a feminist? Everyone women and men have equal rights and opportunities and respect is everyone who believes in this aspect is a feminist. So Adichie's statement has wide influence in the society. It sampled in Beyoncé's song Flawless, and it turned into a book translated into multiple languages, and it is also used in classrooms and campaigns around the world. Do you know who Beyoncé is? She is also an American singer, songwriter, actress, and business woman. She first rose to fame in the late 1990s, and he led a singer group called Destiny's Child. And Flawless is a bold feminist anthem. It encouraged people, especially women, to embrace themselves, to embrace the flaws and all. Okay, then this Adichie's message is, what are the key points in Adichie's message? Feminism is about equality. Feminism is not about hating men. It is about challenging the systems that give men more power and privilege just because they are men. And it is about giving everyone, men, women, and non-binary people, equal value and opportunity. And it is not just a women issue, it is a human issue. And everyone benefits from a more equal world. That is Adichie's message. And she gives a definition for feminist also. Feminist is a person who believes in the social, political, and economic equality of sexes. And this is famously popularized by Adichie and used by organizations like UN and Oxford Dictionary. And the gender studies and activists reframed this definition as feminist is a person who believes in the social, political, and economic equality of all genders. Okay, so I am concluding with 3 key points. Society teaches us roles from birth. Gender roles are learned, not innate. We can unlearn and challenge harmful norms. These are the 3 key points of Adichie's message.
And shall I ask you one final question for the men sitting in front of me? How many of you are feminist? Please raise your hands. How many of you are? All the men, please listen to my voice. How many of you are? How many of the men sitting in front of me are feminists? Yes. 1, 2, 3. Only 3. Only 3. Can you name some of the famous men feminists? Some of the men feminists in the world? Huh? I will give 1 or 3. Justin Trudeau. Justin Trudeau is one man feminist. That is former Prime Minister of Canada. Publicly identifies as a feminist and appointed a gender balanced cabinet in 2015, saying that because it is 2015, and he advocates for women's rights, pay equity and inclusion. And another man is none other than Barack Obama, former US President. He wrote an essay titled, "This is what a feminist looks like." And he advocated for equal pay, reproductive rights and education for girls. And he raised his daughters with feminist values. And one more person, I have to give the name, Malala Yousafzai's father, and that is Ziauddin Yousafzai, and he is a lifelong educator and feminist, and supported Malala's education and activism in Pakistan. And his famous quote is, "I didn't clip her wings." Okay, thank you. I am stopping. Thank you for the opportunity given. Thank you all for your patient hearing. Thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Geeta ma'am, for your enlightening address. We are honored by the presence of other esteemed guests who have contributed to this event. I invite Mr. Arun Sethu, Chairperson, College Union, to offer his felicitations. Respected dignitaries, both of the dais, respected Principal Dr. Nimi Maria ma'am, Dr. B.M. Shashikumar sir, and all the other dignitaries present today. It's a great honor and great privilege to stand in front of you as a representative of the students of Titus II Teachers College, Thiruvalla. Today, we are having such an auspicious occasion for us, maybe occasion that we'll experience for once in a lifetime. This is once in a lifetime opportunity for us to stand in front of such great dignitaries and great persons who contributed to the field of education. Not just contributed to the field of education, but with those individuals who open the doors of multi types of education in front of us. And today, when we discuss into the seminar of multi-phase perspectives in gender education, the topic itself suggests that gender education is not a single-phased thing, but it is a multi-phased perspective. So there is a need for us to understand the perspectives of gender education, so that we have to be able to cooperate with all kinds of changes
that happens in the world. So today, this days of seminar, the 2 day seminar opens the doors for us to be able to explore the world, explore the opportunities that has been presented to us. I'm with great gratitude standing today in front of you all guys. I sincerely thank my teachers and the college for giving us this kind of an opportunity to be able to stand in front of you all guys and to organize such a beautiful event. I am sincerely thankful to all of those who were tirelessly and putting in efforts to be able to do this kind of an event in the day. One word to all my dear students and all the guests who are well prepared to present their presentations and be the voice of the voiceless. You guys were really amazing, and you guys took up the opportunities that has been presented to you. In the Bible, there's a words saying that the wise are those who take the opportunities at the right time. This was the right time to take up the opportunities, and you guys were wise enough to take up the opportunities. And once you stand in front of all of us presenting your presentations, there is no need for worries or no need for tensions, because Titus Second Teachers College will always provide you with opportunities and will always be there to help you. So these 2 days in front of you guys, so be prepared to explore the 2 days and be the voice of the voiceless. Thank you. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you, Arun. Finally, to conclude this inaugural session, I call upon Mr. V.J. Deepu, student coordinator of this seminar, to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed guests, faculty members, teachers, students, and dear friends. It is indeed a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on this prestigious occasion of the inauguration of our international seminar on multifaceted perspectives on gender education, reaching the unreached. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our principal, Professor Dr. Nimi Maria Woman, General Convener of the seminar, for her constant encouragement and vision that has guided us in organizing this event. Our special thanks to Dr. V.M. Shashikumbhar sir, Founder President of CEAM India, for his inspiring inaugural address that set the tone for the sessions to follow. Your words will surely remain a guiding light for us, sir. We are deeply grateful for Dr. M.S. Geeta, former Dean, Faculty of Education, University of Kerala, and National Working President of CEAM India, for your insightful keynote address. Your perspectives have enriched our understanding of gender education and its relevance in the present era. We are equally grateful to have Professor Dr. Rajeshwari K., Research Head, NVKSD College of Education, Attu, for your valuable presence, ma'am. We extend our heartfelt gratitude to Dr. Bobby Mahanta, Principal of Balurghat B.Ed College, West Bengal, for your valuable presence. Your insights will surely enrich today's sessions and offer us fresh perspectives on gender education. We also extend our sincere thanks to Mr. Arun Sedu, Chairperson of the College Union, for his felicitation speech and motivating words for the student community. Words of gratitude to Professor Dr. Mariam Matthew, Program Convener CTEF, and HOD of the MAT Department, for her valuable presence in making this program successful. I would also like to thank our seminar coordinators, Dr. Suramya Mathai and Dr. Pramod Thomas George, for their tireless efforts in organizing this program with dedication and commitment. Word of appreciation goes to my fellow student coordinator, Sona, who stood with me in successfully organizing this program. A word of thanks is also due to our anchors, Aksa and Meghna, who have conducted the sessions with confidence and clarity. Huge thanks to our senior Rohan for handling the live streaming of the session and also the technical matters. Finally, on behalf of all the organizing committee, I thank our respected teachers, beloved students, and each one of you present here today for your valuable presence and support. Let this seminar be a meaningful step towards reaching the unreached. Thank you. Thank you, Deepu.
Now we will have a break for 5 minutes. We request everyone to return on time as the thematic sessions will begin right after the break. We will have a break for 5 minutes.
I request everyone to be seated so that we can start our next session. Now, with great enthusiasm, we now move to the heart of our program, the thematic sessions. These sessions are where we will delve to the critical sub-themes of our seminar, examining the multifaceted nature of gender equality. To commence our first thematic session, I invite Sarah Susan Prakash, first year B.Ed student, to deliver the welcome speech. A very good morning to one and all. It gives me immense pleasure and honor to extend a warm and a heartfelt welcome to each one of you gathered here today. On behalf of the organizing committee, I'm delighted to welcome our distinguished guest, Professor Dr. Bobby Mehenta, an accomplished academician, researcher, and educator of great repute. Dr. Mehenda is not only the principal of Balurghat B.Ed College, West Bengal, but also serves as a chairperson of CEAM Assam chapter and is deeply engaged in guiding doctoral scholars at Mahatma Gandhi University, Meghalaya. With over 2 decades of experience in teaching and administration, Dr. Mehenta has made remarkable contributions in the field of gender education, women's empowerment, research methodology, inclusive education, and teacher education. Her numerous honors are a testament to her unwavering commitment, including the Hind Chakra International Award, the Accomplished Teacher Educator Award, and Builder of Nation Award, among several others. Beyond the academic sphere, she has emerged as a strong advocate for social change. Guided by her convictions that education is a catalyst for empowerment, she continues to inspire individuals and communities alike. We are truly privileged to have such an eminent personality among us today. Her presence have not only graces this occasion, but also inspire us towards excellence in education and social commitment. On behalf of everyone present, I extend my warmest welcome to you, Professor Dr. Bobby Mehenta. We are eagerly looking forward to your valuable insight, guidance, and words of inspiration. Thank you. Thank you so much. The first and foremost thing I would like to say that the documentation, everything, it is pointless if I cannot do justice today. So what I believe is that if you have any sort of questions or, queries, you can, stop me there and ask me, okay? Firstly, being brought up in a state like Meghalaya, the concept of equality is totally different because we were not being treated like as, girlish or boyish. We were treated like equals. This is the first and foremost thing that I would like to state. Now, coming down to West Bengal, taking up the professional as a principal, a lady principal, I had some sort of protocols like being a lady, wearing sari, all this stuff. But I cannot change myself. I have the Shillong blood with me, the Northeast blood with me. So whenever you go to Manipur, Shillong, or whichever part of Northeast, you will see women empowerment there.
there again, when I say women empowerment, empowerment doesn't mean this is, I'm a girl, give me a seat. You gentlemen, stand up, okay? It's meant for ladies. I need a seat. No, I don't believe in that kind of empowerment. When I talk about equality, then when I point out about reservation, okay, when I point about certain profiles for the ladies and gents, their equality doesn't count. Means, when I'm stressing on equality, means I'm proving myself as being weaker than men. Right? What I believe, that is my perception. Well, now looking there, when we talk about the unreached, now unreached in the context of what? Gender education. What does it say? Does it say about awareness? Does it say about assessing? What does it say? Does it say about, equal opportunity or, the social context or whatever it has been spoken about? Yes, it does touch on that, but it has, we need to think certain things beyond these underlying terms. All right? So I'm here to make you bored. Get ready for it. Okay? So, namaskaram to one and all, the Titus second college, Teachers College, the fraternity of this particular college. I owe my humble love and gratitude to one and all. It's such a pleasure, ma'am, to be here. Thank you so much. Well, here we are touching on the gender dynamics, okay? Gender dynamics. We have been navigating, so let us navigate on that perspective. Well, we all know, I'm not just reading out, we will have a discussion, okay? So when we, spark the word, when we sparkle, the word on gender dynamics, we try to emphasize on certain, basic things in our life, such as we are in a society, as it has already been spoken. We are in a society, how am I supposed to behave? Yes, a girl child being born in an Indian society means what? Oh, okay, the next child, it must be a boy. Okay? So such perception, like we have to give that perception out. Now, when we are speaking on that, perspective, one thing I want to underline again is that we as ladies, there are certain, I'm not generalizing, but there are certain instances where we female also take the advantage, like, no, you're not, you aren't, you're a man, you cannot do that to me, I'm a lady. Okay? So why those terms come out? Why? Why? Because do we feel that we are still in need of an umbrella called a man society to be protected? No. Okay, the camera's, it's running. Anyway, I'll be standing still. Is that okay? Okay. So, because I don't believe in formality, the day should be productive. Okay, I don't need an identity. It is very difficult to, when we talk about identity, as I said, being brought up in, Meghalaya, bi-language Assamese, okay, professional tie-up with the South, okay, and having gone to different parts, I work at the ground level. I mean, I might not be publishing books or anything, but I had been working on the ground level with the downtrodden people. I had been, establishing institutions, so many things I've done. I mean, that is a thankless job, I should say. I don't need any identity, but so I'm not that
formal with the seed and all those protocol. All right, I just believe in being myself and doing justice honestly. Well, let's come up. Now, this basic concept of gender, the term gender, as ma'am has very correctly stated that yes, man, female, and transgender. How do we, why do we term that? How do we, why has this been popped up in our mind? It is because we had been identified this way. Okay, identified by what? By, as we say, that the cultural perspective, states that yes, I need to wear bangles. Being a lady, I need to. Of course, I have not worn that. So, being a lady, I need to, put on this. So, why? It is the society. First impact is the society and the environment in which we are being born up. Okay, but that doesn't say that when we are considering the biological aspect, we see that yes, there are certain things. 5 fingers are never same. So ladies, there might be strong, there might be weaker. Similarly, the boys, again, there might be stronger, very masculine type of man, and a weaker section. And there, when the weaker part comes, they say that you're like a girl, okay, you cannot have emotions and all those sort of things. So why this? It is the society. It is, tabooing us to not be vocal, okay? So that is, again, psychologically affecting us, okay? It is psychologically affecting, us. We should remember what is our role. Okay, we should know what to do and what not to do. So it is, we talk about, this is even when we talk about, the sculptures, ancient period. Okay, when we see all those, we see that the female images, it attracts the boys. Okay, so why? It has come. Okay, it has been stated that woman is just to please men. Okay, so all these things, it is high time. We need to change. Okay, it is high time. Like similarly, when I came, to West Bengal, young ladies, they got married. Okay, they got married. They have to look after the house, and they are instead, we need to send them abroad. Okay, we need to send them abroad, or maybe different too for competition level. So parents, they come, and they say that how are we going to send them? Skillful ladies, but we cannot send them outside. Why? Because of those, a girl who is going to look after. Then again, we arrange certain, definitely a lady teacher will go, and those, that will always be there. But why those sort of things pops up in the mind? Okay, so it is high time. Okay, we need to change. So next. So this, we need to address it. We need to address. Now we talk about social reforms. We talk about all these. Like, it is there. It is not. It is not a new thing. But we are not, walking on it. We are not. We are taking things for granted. Like, yes, we are reading. We are doing. We are going on. The phase is going on. But we actually need to work at a grassroots level. Okay, we have to visit them, as we are trying to do, like visiting the villages or visiting certain locality. We are trying to have one by one talks. Okay, what is the issue? What is the problem? Okay, again, when we talk about
birth cases and all those. Yeah, two child, at the most. But again, there are certain parents, they say that no, I've got two girl child, we want, another, we are looking for. So all these, why a lady cannot look after the house? Yes, they can, they are, but they're not being identified. Okay, ladies, they work no matter what. You go home, you have to again look after the family affairs. Okay, so it is 4 into 7 works. Okay, the job of female is always, it is practically, it is. Okay, so we cannot do away, but again, yes, we have to train the mentality of a male person also, like that. As ma'am has already stated, yes, we have to train them up from the child. Yes, you have to do the household work. You have to, don't distinguish between a girl's job and a boy's job. Okay, so we have to make them feel. Now, I just want to understand, like if you cannot, speak now, to write down in sheet of paper. I want to see the issues that you actually feel. Okay, or maybe like after that I can meet them up. We can have a discussion. Okay, so just try to pinpoint maybe the problems that you have actually encountered. You don't need to mention your names. Just list out the problems. We are here to discuss, not to solve. Discuss the issues. Okay, it is not just, I'm not here just to give a lecture on it. We all understand, but how we have to, how we can encounter the issues, the problems. Okay, that we can sort it out. So if you feel like, just point it out in sheet of paper. Do not mention your name. Okay, the problems, we can have a discussion. Maybe if not today, tomorrow we can sit up and discuss. So okay, so it will help me understand better. So as mentioned, the stereotype, outlook, all those, it is there, but we have to, it is our responsibility. Now, as we are in the education field, okay, we are into a teaching profession. We as a teacher, we can change. We can bring changes in the mindset up of the students and the parents. We can have parent-teacher meet. We can have a discussion why this sort of issues have popped up in your mind. What is the family situation? We have to understand all those. So because family sometimes they are open-minded, but the society, because of the society, they have to confine themselves again with this outlook. So we have to think about all those. Now this part, a teacher can really play a dominating role to bring about these changes in a person's life. Okay, so it might not be in a day, but we can take certain efforts. Okay, so here, like, we can now giving an assignment, giving project, making a teamwork. Okay, making a presentation, we can generalize. Okay, well, every gender will be given an assignment. Like, take for example, there were instances like education subject. Okay, now we find that more of the females take up the education subject. Why not male? Now there was one particular boy who has been admitted to the Department of Education, and there again in one university. So the girls and all, they started bullying. Yeah, you're a boy, why have you taken, he had certain he is actually a very talented boy. Okay, he was like, he was really down, and he came up to me, and we just had to had a discussion, and thereby like I understood
his interest, okay, his interest and the situation, okay. He's doing very well. He got GRF and all those in education again. So later on, I had a counseling session with the students. So that is how, like how boys are being treated also, okay. So we have to look into that side as well, okay. So assigning students, assigning this thing, we have to mix them up, team, okay. This topic is meant for all, okay. Or you can have a lottery system and ask them to pick up the thing. So assigning students for teamwork or collaborative effort can be added effort on the part of the institution, okay. So this task is for you, that task is not for you. That concept we need to eliminate, okay. We have to do away. So we have to address, as a faculty we need to address certain issues. Now even like for a receptionist, why a lady is being preferred? For a primary school, why a lady teacher is preferred? Because there must be something. Yes or no? There must be something. Now we see that that's something. It is what? It is the psychological aspect. We have to understand. We have to wear the shoes of the students. It is not that I own a doctorate degree, so many certificate awards and all those. My English accent is good. I'm proving myself. I'm not here to prove myself. Okay? I'm here to bring about a development, on the part of the students, because they are the future of the nation. Okay? Today I'm here, they are going to be here tomorrow. So this thing, this understanding, it is very important. I'm not saying only for the girls, even for the male gender or transgender. But again, transgender, there are instances where they're transgender, so we have to give certain sort of facility. No, if we are talking about equal, I think equal means equal. Okay, so there is no deviation. I don't understand why this things it comes up. Even we as an educated individuals, okay, we feel scared that they're going to give bad omens, so we have to all XYZ. Okay, so that is it. So we need to the mental setup, okay, the mental setup of an individual, we need to we need to maybe polish up. We need to before polishing up, we have to understand. We have to understand. We have to be them. We have to be them. Okay, the we feeling. We have to understand why the situation has popped up. Okay, now coming to this thing, all right, the sustainable development goals. Now 5, okay, it focuses, we all know, I don't need to read up, okay, it is there, okay, it is there. But like before saying that, even the government and all, they have taken so many steps, but is it are we actually meeting up? This is the question mark. Okay, it is not me saying or you hearing, or it is nothing like that. We, each one of you, all right, each one of us has a role. If you want changes, we have a role to play on it. Okay, so are you ready? Are you all ready for it? Yes or no? Huh? I can't hear. I'm having ear trouble. Yes or no? Right. So now when I say we all have certain responsibilities. Now what sort of responsibilities do we have? What sort of responsibilities? Firstly, can you say what sort of responsibilities do you think? There's no right and wrong. I'm not here to give you great marks. What sort of responsibility? You as an individual, what sort of responsibility? I want to hear. Please. Okay. See, you're silent not because you don't know.
You're silent because what I believe, there are certain bit of confusion, so many people or recording is going on. There might be. So it's okay. And I don't need an answer, but I need those sheet of papers, okay? Without your names. Now see, what is our role? Our role is to first identify myself. Okay? I will identify myself. Instead of this bug speaking, I will do it in action. Okay? My action is when I see injustice, I will raise my voice. My action would be if people don't understand, I will go to them personally and try to understand and try to bring about changes. Okay? So these are certain, things that we can do as an individual. And what I'm trying to tell you is that, there are certain things that I can speak on, but then it is not about speaking. It is about meeting the limitation, meeting the area of, where we see, if there are certain loopholes, how we need to cover up, which bag we need to fill it correctly to actually shape it. Okay? So that is my outlook. And if you have any sort of questions, you can, come up to me. If not now, maybe individually. And I thank each one of you for giving the space to me. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Mahenda ma'am, for that profound and thought-provoking presentation. We now open the floor. We now open the floor for a brief discussion and question answer session for 5 minutes. This is an opportunity for the participants to engage with the ideas presented and share your reflections. We welcome your valuable insights, questions as well as observations. If you have any questions, please raise your hands. Please come forward. First of all, thank you, ma'am, for coming down to our place and enriching with your presentation. So, ma'am, I would like to know, we have a tendency in our country wherein especially during physical education period, both girls and boys are involved, but we see a tendency in both girls and boys, wherein girls prefer to stay in a more physically they're more involved in games that require very less physical activity, wherein boys are more engaged in those games that involves more physical activity. So how can we tackle with this situation? How can we change the attitude? It should definitely start from family. So what's your take on it? Yeah. Very nice question. Now, I'm putting this question to you all, okay? What do you feel like? Like, in case of physical education, the physical exercises or maybe the gameplays and all, there is a deviation between a girl's job, the task, and the boys. So, all right, the girls wishes to participate, but they feel that they're little inferior or physically. So, what step are we supposed to take for them? Any suggestion? Yes, please. Please come forward. Then I will say.
Okay. We as student teachers, we are the future educators. We can encourage the girls who are sitting in front of us to participate more in games that require significant physical effort. We can make them understand that there is nothing superior or inferior. Even though males may have significant muscle advantage, females can develop stamina through consistent training. There is nothing shameful involved in girls doing activities including significant physical labor. Yeah, thank you so much. Uh, I hope you got the answer, but I would like to add here. Firstly, see, when we talk about the physical activities or maybe the sports or whichever field would it be, now every task is meant for, all. Okay, I will not say two genders. Okay, it is meant for all. Okay, now that task or that sports or anything, whether it fits me. Now, before coming to this point, now supposingly, I want to be an IAS officer, okay? But I do not have certain skills with me. I can dream, yes. I can wish, yes or no. Nobody can stop me. But whether I have the caliber or potentiality, that is the main question. Okay? Clear? If the girl or the boy, child or whoever wishes to participate in certain kind of sports or academic field or job or anything, one should understand themselves whether I have the caliber, whether I have the skill, whether I have the potentiality, whether I'm fit for it or not. Okay? So if you feel so, then nobody can stop you, what I feel. Okay? Now, I had been a rock climber. Okay? I enjoyed, even now I enjoy climbing the rocks. So it is an experience which I would like to share with you. When I first took part for that particular, association, in that association for the rock climbing course, I was new to the course. I was the only girl leading the team of boys. Okay? I got A grade for it. So I never knew that I would climb the 90-degree, not rock. It is, even now, how my feet were trembling. The 360, angle and the chimney rock climbing, it was tremendous experience that I had. Okay? So, cheers to all. Okay? Did I respond to your question, ma'am? Yes? Okay, thank you so much. Thank you to all participants for your insightful contribution. To conclude this session, I now invite Justina Rajesh, first year B.Ed student, to deliver the vote of thanks. Good afternoon. It is my privilege to extend heartfelt gratitude to Professor Dr. Bobby Mehenda for the excellent and thought-provoking presentation of the seminar theme delivered today. Your clear articulation and scholarly insight have set a most appropriate tone for the sessions that lie ahead. We are truly grateful for your time, effort, and knowledge you have shared with us. Your words have not only enriched our knowledge but also inspired us to engage more meaningfully with the subject. On behalf of all present, I once again convey our profound thanks for your valuable contribution and for lending such depth and clarity to this seminar. Thank you, ma'am. Thank you, Justina, for expressing gratitude on behalf of all of us.
Okay, good afternoon, everyone. We are coming to the end of the morning session now. We are having a slight change in the program. We are taking the online session to the afternoon at 1:30. So now we may go and have our lunch and then come back in time. Shall we make that small change? The canteen. So can you make it earlier? Can you come back at 1:15 as soon as you have your lunch so that we can end the session? Yes. For the outside participants, our guests, the delegates from outside, the lunch is arranged in the Sabha canteen or the college canteen, which is situated above the steps that maybe you climbed down. So it is there. So you'll have a short walk on the right side of the college. We'll direct you there. Our students will be directing you there. So we'll have a better spacing if we can leave now, and then we'll come back at 1:15 so that we can end our sessions earlier. So may we disperse now? Thank you.
degrees in chemistry, education, sociology, and psychology, along with a postmaster's diploma in adult continuing education and extension and a PhD in education. Ma'am has authored 20 books, published numerous research papers, and guided several PhD scholars. She has also contributed as an editor of a research journal and has been associated with Commonwealth Learning Canada. Her leadership extends to academic councils and boards of Kerala, Calicut, and Mahatma Gandhi universities. She has also made significant contributions to SCERT Kerala, serving as Vice Chairman of the Curriculum Focus Area and Chairperson of the Textbook Committee for Science Textbooks of Classes 6 and 7. In addition, Ma'am plays key roles in professional organization, serving as Vice Chairperson of CTEF Kerala, Chairperson of AIRIO, and as a member of the World Peace Association. For her outstanding contributions, she has been honored with awards including the Lifetime Achievement Award, Guru Shrestha Award, and the Teacher Educator of the Year Award. With such a wealth of experience and dedication, Ma'am continues to inspire teachers, researchers, and students alike. On behalf of everyone present here, I extend a warm and respectful welcome to you, ma'am. We are eagerly looking forward to your valuable insights in this session. Thank you. A warm good morning to all respected professors, senior teachers, and dear colleagues and dear students. Again, a warm good afternoon to all. So today you have many sessions on gender. Definitely it is focused on gender equality. And my paper is based on SDG 5, that is Sustainable Development Goal 5, that is educating for equality, a multidisciplinary approach to reaching the unreached. Again, I have taken some terminologies like multidisciplinary approach to reaching the unreached, and the focus is for educating for equality, and it is based on Sustainable Development Goal 5. I don't know whether my dear student, because you majority are students, all teacher educators are aware of the Sustainable Development Goals. We know that there are 17 goals already well defined by UN, and we all know what are they, and we all are able to analyze them also. But about you, I don't know. Now there are now it is they are proposed to, as well as they have planned to announce 18th and 19th goals even. So we are all aware of that. But what about you students? I don't know. And majority are first year students, first year B.Ed students. Are you aware of the term Sustainable Development Goal? Yes. So you know that. Again, if you don't know, I cannot discuss Sustainable Development Goals because I have to focus on SDG 5, which is the theme of this seminar, and I have only 1 hour time. 1 hour time, it is not a long time, but ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ 1 hour എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര വലിയൊരു ടൈമാണ്. അതും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഒരു ജാർഗൺ മാത്രമേ ഇവിടെ ആകുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൾ ദ പില്ലേഴ്സ് ഗിവൺ അണ്ടർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ 5, ഞാൻ എല്ലാ ഗോളും നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൺലി 5. Sustainable Development Goal 5, which is dealing with gender equality and women empowerment and empowerment of women and girls. അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
So this is, first of all, we have what is sustainable development goal. Sustainable development goal, there are 17 sustainable development goal, you know that. And fifth one is actually the goal which we are going to discuss. Then one of the 17 sustainable development goals adopted by all UN member states in 2015, that is SDG 5. And you think after the seminar, you think whether we have attained all the features, all the goals set by SDG 5, or to what extent we have attained. എത്രമാത്രം നമ്മൾ attain ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then what all strategies or what all measures we have to adopt to attain those goals. Then when we will attain those goals, you please think and analyze, because we are living in a country like India. India is a country of diversity. Already one of the speakers, one of the theme presenter has mentioned that there is not much inequality in Meghalaya. In certain states, there is such inequality is not at all practicing to a greater extent. But in certain states, the inequality is there to a greater extent. But you can think about what about the extent of inequality in Kerala? Because you all are experiencing a lot. Again, by generation to generation, if we are actually conducting a survey, the extent, nature and extent of inequality will be different. Definitely we know that. That is because of the education. So in this presentation, I am also focusing on the role of education for attaining equality. Okay, so here, the focus, SDG 5 focuses on achieving gender equality and empowering all women and girls. You think that all, to what extent all? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ 100% ലിറ്ററസി അറ്റൈൻ ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ 100% ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരള എന്ന് പറയുമ്പോഴും 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എബവ് 90% വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ 100%. Similarly, now we have attained digital literacy 100%. അല്ലെ, അറ്റൈൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു വാട്ട് ലെവൽ? അതേപോലെ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ഓൾ വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ്, they have to be empowered by 2030 according to SDG 5. Is it possible? Then what we have to do? Next. So it is not just about fairness for SDG 5, Sustainable Development Goal 5. It is a goal and objective and aim. They are different. Goal we can attain. Attainable goals are objective. Those which will be attained in or very far reaching, you know that they are aims. But our goal is an objective. നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് SDG 5. So it is not just about fairness for women, about building a sustainable, prosperous and peaceful world for everyone. That is SDG 5. Even though it is focusing on gender equality and women and girl empowerment, but actually focusing on a peaceful world. Then again, a prosperous world, a sustainable world for everyone. From that itself, we know that girls, boys or gender, there is no gender difference. If we are actually having any discrimination, if we are maintaining any gender difference, we cannot attain peace. The country cannot develop sustainability. Again, we will not become prosperous. So all genders have their own significance. They have to play their own role for the development of each and every nation, and also for becoming prosperous and sustainable. എന്തിന് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേണം. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാനാണ് ഈസി.
You think about the family. What about the SDG 5 nature, Sustainable Development Goal? ഈ 17 ഗോളും നമ്മുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ BEdനെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ MEd സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാ ഗോൾസും വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ഫാമിലി. അത് ഫാമിലിയോട് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ BEd സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം പറയും നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ടു ദി പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതെല്ലാവരും പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു കേട്ടു, നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുമില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. യു റൈറ്റ് 10 sentences about എ കൗ. പക്ഷേ നമുക്ക് പശുവിനെ കുറിച്ച് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും 10 സെന്റൻസ് കിട്ടില്ല, 2 ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ പശുവിനെ അവർക്കറിയാവുന്ന എവിടെ നമ്മൾ തെങ്ങേൽ കെട്ടും എന്നായിരുന്നു പണ്ട് പറയുന്നത്. അത് പണ്ട് നമ്മൾ തെങ്ങെ കെട്ടിയിട്ട് തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് 10 തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യം അറിയാം. ആ പശുവിനെ തെങ്ങി കെട്ടി എന്നിട്ട് തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് സം മാർക്സ്. ചിലർക്ക് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇല്ലേ? അതുപോലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുപോലെയാണ്, അതായത് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണത്. അയ്യോ എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവല്ല. യു ആർ ട്രൈങ് യുവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ടൈം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. SDG 5 is directly related to the life skill. If each and every woman has life skill, then definitely we can attain Sustainable Development Goal 5 within an immediate period, or this is in our immediate reach, not very immediate, but anyhow this is within our reach. അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് സ്കില്ലുള്ള ആള് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ തെങ്ങെ തന്നൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, തെങ്ങിനെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ലേനോ, അറിയാവുന്ന എന്തിലെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, that is to be developed. That is the problem solving skill. So each and every individual has to develop problem solving skill, critical thinking, creativity. ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് SDG 5, that is we are able to build a sustainable, prosperous, peaceful world. അത് ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധിക്കും. ഫാമിലി നമുക്ക് മീനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം സേയിങ് അബൌട്ട് ഫാമിലി. ദെൻ അങ്ങനെ ആയാൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. Then in a family it is actually a web of we are experiencing the first web of relationship from the family. There we are encountered with many problems, and all those problems doesn't mean that they are issues. Problems are any situation which needs some solution, only that then it becomes a problem. രാവിലെ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ള അരിപ്പൊടി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. പക്ഷെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അമ്മയ്ക്കറിയാം. രാവിലെ കുട്ടിക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ക്യാഷ് അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അന്നേരം ക്യാഷ് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ സിബ്ലിങ്സോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് നീഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ്, ബസ്സിൽ പോകാൻ ബസ് മിസ്സാകുന്നു, അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആണായാലും പെണ്ണായാലും എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി. എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് പഠിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫാമിലി ഈസ് എ സേഫ് പ്രാക്ടീസ് ഗ്രൗണ്ട്. There is nobody to criticize, even though there are so many people like father, mother, or elder brothers or grandparents to criticize us, then that will be a constructive criticism. പുറത്ത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരില്ല. That is why we have to give or we have to practice such things.
അതിന് നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So there are critical, this actually SDG 5, again coming to SDG 5, we are, this Sustainable Development Goal 5, it addresses the areas like ending discrimination. You know, you all know what is discrimination. There was definitely discrimination between boys and girls, or gender discrimination was there, is there, is still existing, to what extent, that you analyze. നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇത് വേദിയില്ല. പലരും, Dr. M.S. Geeta teacher, Dr. Bobby and all others have, even in the presidential address, the principal, all of them have given you deliberations on this discrimination. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച കാര്യമാണ്. Ending. So ending discrimination. Ending means we have to stop. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈസ് ദെയർ, അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണോ? അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ദെൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് വയലൻസ്. വയലൻസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ആദ്യം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് തന്നെ എടുക്കൂ, അത് എൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. എന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ TV കാണുന്ന പോലെ കുത്തും വെട്ടുമോ അടിപിടിയോ അതുമാത്രമൊന്നുമല്ല. വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല വയലൻസ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ചില വഴക്കുകൾ, നമുക്ക് പീസ് എപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അവിടെ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ട്. പീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. Then you think about at least one situation where you have lost your peace. അതൊരു വയലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഹളയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല. എത്രമാത്രം സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി, അല്ലേ? അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു? ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലേ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടായതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്. ഇപ്പം ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. അമ്മയൊക്കെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ളവർ കൾച്ചറൽ ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലാഗ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് വെരി ഈസിലി. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയാണ് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല ഇതുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത ഒരു മെയിൽ ആണ് അവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ടും ആ ലാഗ് കൂടുതലായിരിക്കും. ലാഗ് കൂടുതലാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പും കൂടും. ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്ച്വലി വയലൻസ്. ഇവിടുത്തെ വയലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ വയലൻസ് ആണ് ചെറിയ നിസാരമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയത് കൊണ്ടാണ് അവസാനം സൂയിസൈഡ് വരെ എത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വയലൻസ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസുകാർ അടിക്കുന്നതോ ലാത്തി ചാർജോ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു, ഈവൻ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യമോ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് വി ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് നോ ദാറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്പിറസിന്നോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നതാവാം. ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാവാം. So you think about that. We have to avoid that. To what extent? Then what is the role of women, especially in the family, in the classroom or everywhere, to curb this? Because they are able to communicate very effectively. Avarku then again, gender discrimination we have to avoid. But there are gender differences. You think about those differences among boys and girls, among male and female individuals. Definitely some differences are there due to hormonal changes or due to some other biological things.
you identify, it is the duty of each and every individual to identify our strength and weaknesses and then respond to that and internalize those strengths and weaknesses and then behave based on your strength and weaknesses and also understand others. You start it from the family. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവരെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ then be empathetic. Then you are able to behave very, very nicely and you will be actually able to maintain peace in your neighborhood as well as society or in your classroom. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത്. So behave first from your family itself. So first of all, we have to eliminate violence. For that, your communication should be very effective. And then suppose namukkoru then next one, valuing unpaid care work. That is to be again limited or curbed. That is regarding the gender. That is, girls or women are less paid when compared to men. That is a fact. Even in some factories, some as laborers, they are giving less, or the payment is less when compared to men. But you think about the extent of work or intensity of work or quantity of work they are doing. If they are doing the same work, they have to give the same salary. If they are actually spending same time, then they have to give the salary. Suppose for each and every work, the payment is different. അല്ലേ, നമ്മളൊരു പാറ പൊട്ടിക്കുന്നിടത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല വേറൊരിടത്ത്. അവിടെ സ്വീപ്പറിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കാനോ ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ നിർത്തുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും. പാറ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലേഡി വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെന്ന് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും കൊടുക്കണം. അവിടെ എല്ലാം കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്കാണ്. കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്കിൽ ഇത്ര കൊട്ടപ്പാറ പൊട്ടിച്ചാൽ ഇത്ര എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ്. അതിനെന്ത് വേണം? വി ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം റൂൾസ്. ലേഡീസിന് നേരത്തെ വാട്ട് ബോബി സെഡ് ഈസ് കറക്റ്റ്. വി ആർ ആക്ച്വലി ലെസ് എംപവേർഡ് ഓർ അവർ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ലോ. So that we have to, that is a reservation. Gents 10 കൊട്ട പാറ പൊട്ടിക്കുമ്പം ലേഡീസ് 7 കൊട്ട പാറ പൊട്ടിച്ചാൽ മതി, സെയിം വേജ്. അങ്ങനെ ഒരു റൂള് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്താലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ മെജോറിറ്റി ജെൻസിനും ഈ 10 കൊട്ടയും പൊട്ടിക്കാം, പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ലേഡീസിനും പറ്റൂല. ബിക്കോസ് വാട്ട്, വൈ? അത് ചിന്തിക്കണം ആര്? Gents. Because of valuing their unpaid care work. Due to unpaid care work, they will be losing their energy. അല്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേഡീസ് 24/7 അത്രയും പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ മദർ. You think about your sibling girls or your sisters, your sisters-in-law, again your aunts. What about they are doing? They are doing unpaid work. They are caregivers. Majority of ladies are caregivers, especially in Kerala. We are focusing on the families of Kerala. But from the very day beginning itself, they are doing a lot of work. But for the younger generation, some difference is there. That is because of their education. Because majority are educated either informally or non-formally or formally. They are educated people, so that they are able to share their work. Even gents are also caregivers nowadays. But to what extent? വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എത്രയോ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലേഡീസ്. ഈ കെയർ ഗിവറായിട്ട് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലേബറായിട്ടോ സ്വീപ്പറായിട്ടോ ടീച്ചറായിട്ടോ ഡോക്ടറായിട്ടോ എനി പ്രൊഫഷൻ ദ ഗേൾ ഓർ ദ വിമൻ ഈസ് ഡൂയിങ്. So if you are valuing unpaid work,
then you can give the same wage as those of the men. So that is the thing, valuing unpaid care work. This is one of the important area discussed under SDG 5. Then again, ensuring participation in leadership. They are to be entrusted with many duties. Now we know that in local self-government, they are getting chances to become leaders. But in majority of other jobs or situations, you think about the leadership entrusted with the women. Is it fair? You think about the scientist. എത്ര സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് Nobel Prize winners, women scientists, then women leaders, women political leaders, women freedom fighters. There are and there were, but the number is very mere. Why this is happening? Mainly because of the unpaid caregiver work. The next one, universal access to sexual and reproductive health. This is also one of the objectives to be attained according to SDG 5. Universal access to sexual and reproductive health. Everyone should be given awareness on this. Sometimes we may be aware, but many ladies are there of different underprivileged group. They are not aware about all these aspects. They are also should be given awareness. Even though every government is undertaking or organizing many programs to create awareness on all these aspects, still a gap is existing. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമുക്കിതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Then equal rights to economic resources, technology and land. This is also given under SDG 5. That is, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ it is not true or it is not applicable to all religion, but for some religions or caste, this is applicable. Majority share is given to men. Girls have no right in their family. So we have to frame rules to curb all those practices. That is equal rights to economic resources. Economic resources means those where നമുക്ക് landed property അല്ലെങ്കിൽ farms, അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസിങ്ങിനുള്ള ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. അവിടൊക്കെയും ഷെയർ, മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ടു ജെൻസ്. And especially in certain community, it is still practicing. This is to be avoided. Adhan SDG 5 പറയുന്നത്. Next. Again, same case of globe. Then globally, the education. We know that now we have introduced DFA education for all that you know, and compulsory education to all that you know. But even then, globally, 129 million girls are out of school. 129 million girls. Why is it so? But what does that really mean? നമ്മളെല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഗേൾസിന് ഇനിയും പല കൺട്രീസിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്, ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. The global landscape of gender, that is economic disparity, we have seen there is difference in payment, economy, accessibility of economic resources, etc. Then unpaid care work. Still we all are actually doing unpaid care work. Then violence and harmful practices, especially after COVID-19, this is going on, and due to the intake of drug abuse and everything, many of the girls are actually, or many women are actually facing violence and harmful practices. So that all we know that, and many of the girls means women are experiencing it. But nowadays there are organizations which are conscientizing women
to fight against all these violence and harmful practices. But to what extent? Again, we have to think. Where we have to think. Suppose you take Kerala. കേരളത്തിൽ എല്ലായിടവും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വി ആർ ആക്ച്വലി ഫേസിങ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ തന്നെയും ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മൂവീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ റിയലാണ്, കുറച്ച് ഫാൻറ്റസി കയറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് violence and harmful practices are still practicing. Next, economic disparity. We know that women globally earn an average of 63 cents for every dollar men. This is a global one. Next one, you think. Next, women do 2.5 times more unpaid care work. 2.5 times, not double. You know, triple. 2.5 times more unpaid care and domestic work. Then actually, so that this time they are losing and limiting their time for education. Thereby they are limiting their time for paid work and political participation. അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയത്താണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവർ പഠിക്കാനുള്ള സമയത്താണ് അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇൻലോസിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇവിടെ കാണുമല്ലോ. You are actually, you have to do many work, unpaid work. ആ ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എഴുതാൻ, എഡ്യൂക്കേഷന് നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ടി ലീഡർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആവണം, സൊസൈറ്റിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിനിറങ്ങാൻ ടൈം കിട്ടുമോ? ഡ്യൂ ടു അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്. ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ, ദെൻ പെയ്ഡ് വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ആർ യു ഏബിൾ ടു ഡൂ ദാറ്റ്? അതെല്ലാം ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് 2.5 ടൈംസ് അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗേൾസ്. ദെൻ വയലൻസ്. 1 in 3 women globally has experienced physical or sexual violence. Next. Then from goals to the specific target of SDG 5 is the end all forms of discrimination and violence against women and girls and eliminate harmful practices. Still child marriage is existing and unpaid care work is existing. We have to minimize it. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത്, ചില കൺട്രീസിൽ ഈ വിമന് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ആക്ച്വലി പെയ്ഡ്, അൺപെയ്ഡ് അല്ല. അതിനി ഭാവിയിൽ പെയ്ഡ് വർക്കായി മാറും. അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്, അതിനുള്ള പവർ ലേഡീസ് വിൽ അറ്റൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി a vision of that goal, SDG 5. Next, ensure full and effective participation and equal opportunity, ensure equal rights to all resources and access to technology, especially economic resources. Next, then you think about the progress. That is, we are actually in 2015 all the sustainable development goals as published or implemented. Then the progress is, there have been positive legal reforms with 99 countries implementing new laws. That is a very good step, a hope for other countries also. Next, the pace of progress, it is slow, that is a challenge. And at current rates, it will take over 100 years. So after 100 years, we can attain gender equality. Gender equality, you have to internalize a very concrete, objective concept for gender equality. What she said is correct. In the textbook, suppose ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 50 പ്രാവശ്യം ഹീന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 50 പ്രാവശ്യം ഷീന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി അല്ല. അതല്ല ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി. ആൺകുട്ടികളുടെ പേരുകൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും നമ്പർ പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നതല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുമ്പം ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ നമ്പർ പെൺകുട്ടികളുടെ കൊടുക്കുകയോ അതിനേക്കാളിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല women empowerment. That is something more than that. That is actually explained under SDG 5.
So at current rates, it will take over 100 years to close legal protection gap. There are gaps now itself in the laws. Nearly 300 years to end child marriage. All these are done very scientifically. All these studies are done very scientifically. This is actually a global rate. Global ആണ്, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെയല്ല, global ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Then COVID-19 pandemic and global conflicts have exacerbated inequalities. COVID-19 pandemic situations നമുക്കറിയാം. ആ ടൈമിലൊക്കെ വയലൻസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ആ വയലൻസ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിച്ചതാരാണ്? വിമനാണ്. സോ വൈ ഈസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്? അതാണോ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ വയലൻസ് മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണോ? The attitude of all individuals have to change. Attitude of all women also have to change. Men have to change. Then the political leaders, they all have to work together. All have to think together so that we are able to curb this inequality. Next. So what is then this SDG 5? It is a goal, but this is it a standalone goal? There are 17 goals. This goal is next attached to or connected to many other goals. That is, first goal, SDG 1, is poverty and hunger. You go through that picture. The role of women in curbing poverty and hunger. You know now what all your parents, your mother, your elder sister, your aunts, what are they doing now? ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. They are struggling their level best to meet the livelihood. How? ചിലപ്പോൾ പാടത്ത് പണി ചെയ്യുമായിരിക്കും. അവർ വേറെ അൺപെയ്ഡ് വർക്കിന്റെ കൂടെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ മേ ബി അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്. അവരുടെ വീട്ടിലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാവാം, വേറൊരിടത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നതാവാം. Then you think about the self-help group. സ്ത്രീ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് self-help ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. You think about the status of the women nowadays due to the power of this group, self-help groups. That is the power of women. അങ്ങനെ ഇക്വാലിറ്റി കുറയുന്നില്ലേ? Economic status of the women is actually enhancing or raising due to that. So women have equal economic opportunities and land rights, and they are better able to lift their family out of poverty, out of illiteracy, out of superstitious beliefs, because women are also getting empowered, exposed and educated. So here you go through that picture, many പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിമനാണ്. അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒഫീഷ്യൽ ആകാനോ എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളൊരു ഫിലിമിലും കണ്ടു കാണും. ഓരോ പെണ്ണും എത്ര ഫിലിമുണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ we can actually we means the teachers are able to maintain peace, enable the students to maintain peace in their family, because they will be internalizing many strategies to maintain peace, to maintain sustainability. അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് സിനിമയുടെ പേരൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിലും മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഒരു കുറേ ആൾക്കാരെ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു, അതിൽ ഷീ വാസ് ദ ലീഡർ ഈവൻ ദോ ഷീ വാസ് ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ഇൻ ദി ഫാമിലി. എന്തുമാത്രം ചെയ്യുമായിരുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ ഫിലിമിലെല്ലാം കാണുന്നത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ടൈം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഡോണ്ട് മിസ് എനി ഓഫ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതാണ് നമ്മൾ ലേഡീസ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും. നമ്മളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി we ladies have to struggle our level best to attain equality. ആ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെമിനിസം. വാട്ട് ഫെമിനിസം ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഗീത ടീച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് വേറൊരു ഫെമിനിസം ഉണ്ട്. ഫെമിനിസം ഹാസ് മെനി അതർ ഡെഫിനിഷൻസ്, മെനി ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ഫെമിനിസം. ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഉള്ള ആ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അവരും കുറേ നേടിത്തരാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള പീസ്ഫുള്ളായിട്ട്
സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ലേഡീസ് ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ ദെയർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ഓൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ഓൾ റിസോഴ്സസ്. അതാണ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ മോട്ടീവ്. പക്ഷെ ആ ഫിലിമിനെ ആ തരത്തിൽ കാണാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിഞ്ഞു? അത്തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസും നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫിലിം, ഡ്രാമ, നമ്മുടെ ആർട്ട് ഫോം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വി ഹാവ് ടു കൺവേ, വി ഹാവ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ്, ആൻഡ് thereby we have to empower ourselves. Again, internalize those things and transfer it to our family members. Family members means you are teachers, you are able to transfer it to your kids, your children, your peers, your friends, your relatives. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വിത്തിൻ 100 years we are able to. 100 years എന്നല്ല പറഞ്ഞ 300 years ആണ് സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവർ വിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് 300 years ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല. ബിക്കോസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കൂടുതലാകുമ്പം ഇത് 300 എന്നുള്ളത് ഇനിയും കുറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 150 ഒക്കെ ഇയേഴ്സിൽ ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റി വരാം. ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നത്. സോ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹങ്കർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ടു SDG 5. SDG 1 സ്വായത്തമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ SDG 5 വളരെ റെലവൻ്റ് ആവണം. നെക്സ്റ്റ്, when we empower women we improve health outcomes. Definitely നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അംഗൻവാടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വിമൻ്റെ ആ ശാക്തീകരണം കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയിൽ എന്ത് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരിൽ കുറേ പേര് ഈ വയലൻസിന് മുതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്. അപ്പോൾ ആ അബ്യൂസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അട്രോസിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറയും എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം. അതിവിടെ വിഷയമല്ലെങ്കിൽ പോലും, പക്ഷെ ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി connected to this empowerment of women. The next, education, that is SDG 4. Quality education ആണ് SDG 4 പറയുന്നത്. Education, educated women and girls, they have smaller, healthier families and earn higher incomes. അവരെന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിൽ they will solve problems, they have disciplined life. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, SDG 8, build stronger economies. ഫാമേഴ്സോ അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഈ ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി ഹോട്ടലുകളും ടീ സ്റ്റോളുകളും ക്യാൻറ്റീനുകളും കൃഷി ഇറക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ എംപവർമെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് again climate action. Again that is also, women are disproportionately affected by climate change. ബിക്കോസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹില്ലി ഏരിയാസ്, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അൺറീച്ച്ഡിനടുത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ വിമൻ വൾണറബിളായി മാറുന്നത്. അവർ വീടിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും, കൂടുതലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ്. അവരറിയുന്നത് തന്നെയില്ല, അവർ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല, അവരവിടെ തന്നെയാണ്. സോ ദേ ആർ മോർ അഫക്റ്റഡ്. ആൻഡ് the crucial agents of change in climate adaptation and mitigation efforts, it is found that majority of ladies are involved in many of the summits, many of the programs, so that they want to curb such vulnerability. Climate actionലും അവരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത് ലേഡീസ് ആണെന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം അതെല്ലാം സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ലാക്ക് ഓഫ് മണി, ലാക്ക് ഓഫ് സോ മെനി അതർ തിങ്സ്, അവരുടെ തന്നെ their own mentality. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, there is no, we have to curb gender discrimination or stop or end gender discrimination, but gender difference is there. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളിലുള്ള ചില വികാരങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഹോർമോൺസ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണ് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് എങ്കിൽ ആസ് എ കെയർ ഗിവർ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേ അവർ ആ ഫുഡ് എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും
ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും ജെൻസ് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും they will promote the others to take their food and satisfy their needs. അതൊരു സത്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. അതൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റവർ പട്ടിണി കിടന്നല്ല ഇത് മാറ്റേണ്ടത്, ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താണ് മാറ്റേണ്ടത്. Understand, that is the thing. Next, peace. The inclusion of women in peace process. It is found that leads to more durable and lasting peace agreements. ഇതൊക്കെ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എല്ലായിടവും പീസ് എഗ്രിമെൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാരില്ല, ലേഡീസ് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേഡീസിനെ കാണാത്തത്? ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സപ്പോസ് ലേഡീസ് ആർ ഗിവൺ സച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി പീസ് വിൽ be maintained very easily because they are more patient when compared to others. They are more diplomatic when compared to other things. Okay, so but ഇവിടെ എല്ലാം പോകാനായിട്ട് ആർക്കാണ് എല്ലാ അവസരവും? They are lacking opportunities. Ladies are lacking opportunities and nobody is willing to give that opportunity to ladies. But if they are provided with that, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ UN ഇതുപോലൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ലേഡീസിനാണ് കൂടുതൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഡി. അത് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ IFS ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് ചെന്ന ലേഡീസിനെയും അതുമുതൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ലേഡീസിനെ പല സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയത്. ലേഡീസ് മാത്രമല്ല, സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മെൻ വിത്ത് സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ അത് നടത്തിയതിൽ ലേഡീസിനാണ് കൂടുതൽ ഇതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻഫറൻസ്? ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെയർ ചാൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ ആര് വരും? ആ ചാൻസ് നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ അത് കൂടുതൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് ദി ലേഡീസ് ഓർ വിമൻ. ദ നെക്സ്റ്റ്, ഇതൊന്നും ജെൻസിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുവല്ല. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി കസ്റ്റം ഓർ ദ പ്രാക്ടീസ് ഗ്ലോബലി ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ഓൺ. Then driving changes, strategies for accelerating progress. അതിനാണ് we need legal and policy reforms. അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വരാൻ ഇപ്പം എത്ര നാൾ പിടിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? 300 years. Then advocate for legislation that guarantees equal pay, protects against violence, ensures property rights for women. ഇതൊക്കെ to a certain extent or greater extent all these are actually practicing. Next, what we can do, we can support women education. As women, you support women education. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെല്ലാം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ലേഡീസ് തന്നെയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ്, ചാമ്പ്യൻ ഫീമെയിൽ ലീഡേഴ്സ് വി നീഡ്. സോ ഗിവ് ദം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ബൈ അവർ കൗണ്ടർ പാർട്സ്. ആരാണ് കൗണ്ടർ പാർട്സ്? മെൻ. അവരാണ് തന്നെ. ബിക്കോസ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. എനിക്ക് ഇത്രയും ടൈം, ഞാൻ രാവിലെ 5:30 ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു. ഞാൻ കുറേ ഒരുപാട് അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും അന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മടിച്ചികളാണെങ്കിൽ പോലും ദേ ഹാവ് ടു ഡു സം അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്. ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. മടിച്ചികളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോകയാണ്. ഒരുപാട് ചെയ്യണം അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ വില്ലിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. മറ്റവർ ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു ദേ ആർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡൂയിങ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡോ മറ്റവരൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അത്രയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടി നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ ദ ജെൻസ് ആർ റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഞാൻ സത്യം പറയുവാണ്, ഹസ്ബൻഡ് പലതും എന്നോട് ചെയ്യാൻ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓൾസോ. ടീച്ചറിനൊക്കെ അറിയാം, എന്ത് വേണേൽ ചെയ്ത് തരുമെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോരായിരിക്കും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും പറ്റുകയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്താൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സമ്മതിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങ് വന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയാൽ അതെല്ലാം പീസ്ഫുൾ ആവുകയില്ല. പീസാണ് നമ്മൾ ലേഡീസ്, വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് ഇൻ അവർ ഫാമിലി ഫസ്റ്റ്, പീസ് ഇൻ അവർ നെയ്ബർഹുഡ്, ദെൻ ഇൻ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എല്ലായിടവും പീസ്ഫുൾ ആണോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർടേക്ക്.
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ലേഡീസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പലതും കൈവച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നും എല്ലാം പറയുന്നത്. അവരും കൂടി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് അങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചില യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് കൂടുതലും. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ജെൻസിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് കൂടുതലും പയ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലേഡീസ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൻ്റെ കൂടെ 10,000 പണി ചെയ്യുന്ന ബോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടവും നേരത്തെ പറഞ്ഞു മേഘാലയ ദേ ആർ എൻജോയിങ് മച്ച് ഇക്വാളിറ്റി. സോ ഇൻ കേരള ഓൾസോ വി ആർ എൻജോയിങ് ഇക്വാലിറ്റി. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, ഇൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ്, ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറും. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ആരാണ് മുന്നിട്ട് വരേണ്ടത്? ലേഡീസാണ്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ദെൻ ദ ചാലഞ്ചസ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഒക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം പലതും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ. ബട്ട് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്? അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ്. മറ്റേ ഇന്നതേ ലേഡീസ് ചെയ്യാവൂ, ഇന്നതേ ബോയ്സ് ചെയ്യാവൂ, ഇന്നതേ എടുക്കാവൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ there are much change is there. That is due to the social media. That is due to the development of science and technology. That is due to the attitude of young generation. We have to appreciate young generation to a certain. പക്ഷെ അവരെന്ത് വേണം? അവർ ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കുറച്ചാൽ they can create wonders in the world when compared to the old generation എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് ഞാൻ. ബിക്കോസ് ഐ ആം ഫേസിങ് യങ് ജനറേഷൻ ഓൾവേസ് അല്ലേ. അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഫ്രം ദി യങ് ജനറേഷൻ. ദെൻ ചലഞ്ചസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ, പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, വിമൻ ലെഡ് ബിസിനസ്. ഇന്ന് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ TV സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കുക. വിമൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവർ മുതൽ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റവർ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അല്ല, ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ സ്കിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ഫാമിലി. അത് കണ്ടു വേണം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും നമ്മളിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ഒരു വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരത് വീണ്ടും 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 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുവാണ്. വീട്ടിൽ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ടെക്കി ഒരു കുട്ടിയാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത്. അത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റിലെ കഥയും കൂടി, അതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയായതുകൊണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സോ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ പ്രൊമോട്ട് ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ഹോം. അതൊന്നും ഇന്ന് പറയണ്ട, എല്ലാവരും അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ വി കനോട്ട് ബ്രിങ് അബൌട്ട് മാർക്ക്ഡ് ചേഞ്ച്. എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയുള്ള സാധനങ്ങളെ എപ്പോഴും സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് ആണ്. വളരെ പെതുക്കെ ചില ജോലികൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് വലിയ ജോലികൾ, അപ്പം പിന്നെ അവർക്കത് പ്രാക്ടീസ് ആവും. പ്രാക്ടീസ് അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, യൂസ്ഡ് അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ആരും ചെയ്യില്ല. ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരരുത്. കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും സസ്റ്റൈനബിൾ ആവില്ല. എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം പോകാൻ. സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ? സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ്. അതാണ്. സോ പ്രൊമോട്ട് ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ഹോം. വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട്, എന്തെല്ലാം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഡു വണ്ടർഫുൾ തിങ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ്, പ്രോസ്പെരിറ്റി, എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് വിമൻ ഈക്വാളിറ്റി. നോട്ട് വിമൻ, ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റി. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുക. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാവം തോന്നും നമുക്ക് പയ്യന്മാരുടെ കാര്യം. ഞാൻ സത്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ പെൺപിള്ളേരാണ് ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവായി പോവല്ലേ പിള്ളേരുടെ കാര്യം. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദി ഫാമിലി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാവാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് റോൾസ്. നെക്സ്റ്റ് യു ടേക്ക്.
സോ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. മെൻ മാത്രം പോരാ, വിമൻ മാത്രം പോരാ, മെന്നും. ചലഞ്ച് ബയസസ്, സപ്പോർട്ട് വിമൻ ഓൺഡ് ബിസിനസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റാണ്. അതിന് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നൊന്നും വേണ്ട, നോൺ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും മതി. യു പ്രൊവൈഡ് ദം. ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, വോളണ്ടിയർ ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ലേഡീസിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വിമന്റെ ആ ശാക്തീകരണം വന്നതോടുകൂടി എന്തു മാറ്റം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? പലയിടത്തും എന്തുമാത്രം മാറ്റം. ഈവൻ മെൻ പോലും ഈ ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നൊക്കെ റിഫ്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി വിമൻ. സോ യു ഹാവ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതേഴ്സ്, influence them very constructively, very productively, very peacefully, genuinely. അങ്ങനെ വേണം. Then volunteer for organizations that support women, advocate of gender inclusive policies. ലോക്കൽ ലെവൽ ലോക്കലായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു, അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. Then mentor young women and girls. As you teachers, നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത്. You have to mentor young women and girls. അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ നെയ്ബേഴ്സ് ഉള്ളതോ അൺറീച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടൈം അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. ആസ് കെയർ ഗിവേഴ്സ് യു ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഫോർ യുവർ സൊസൈറ്റി ഓൾസോ. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി മച്ച് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് യു പോസിറ്റീവ് എനർജി, പീസ് ആൻഡ് ദെൻ throughout your family you can maintain peace. എല്ലാം ഫാമിലിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന പീസും എല്ലാം തന്നെ. നെക്സ്റ്റ്, സോ ഗ്ലോബലി സപ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ടു അച്ചീവ് SDG 5. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ആസ് ബി എഡ് സ്റ്റുഡൻസ് SDG 5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെങ്കിലും എനിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. And hold leaders accountable for their commitments. നോക്കൂ, ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറി നട്ടാലും മതി, വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അമ്മയൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും മതി, ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. മറ്റവരോട് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സ്, നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് കോൺസെൻട്രൈസ് ചെയ്യിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എനിഹൗ SDG 5 is not just about women, about a better, more equitable world for everyone. എല്ലാവർക്കും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഈക്വൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓൾ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഈക്വൽ റൈറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓൾ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഈക്വൽ റൈറ്റ്. ഇനി ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് വരാം. വിമൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. കഥയൊന്ന് വളരെ സ്പീഡിൽ പറയാം. കഥയല്ല, ഇത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വീട്ടിൽ കയോസ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ്. അവിടെ വയലൻസിന് കാരണം ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ. ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല വയലൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരരുത്. ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സോ മെനി അതർ റീസൺസ്. അവിടെ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. പക്ഷേ വിമൻ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് ഇൻ ദി ഫാമിലി. അവിടെയാണ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്. SDG 5 ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട്സ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഓർ എംപവർമെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഗേൾസ് ആൻഡ് ഓൾ വിമൻ. അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സാമ്പിളുമാണ്. നമുക്കൊരു എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു, അവരെന്തോ ഒരു ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതലും വിമനാണ്, ആകെ ഒരു മെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മെന്നും കുറേ വിമനും ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ മെൻ വലിയൊരു റോളൊന്നും അവിടെ കാണില്ല. ഉണ്ട്, കാരണം അയാൾ പൈസയൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ അവിടെ മുഴുവനും കൂടുതലും ഡിസിഷൻസൊക്കെ ഈ വിമൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. കാരണം കൂടുതലും അവരല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത്, അവരുടെ കാര്യങ്ങളുമാണ്. എങ്കിലും വിമൻ ആ ആൾക്കും അതിൻ്റെതായ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നും അവിടെ എന്താണ്, ഒരു പീസുമില്ല ആ വീട്ടിൽ. പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കുട്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഭയങ്കര എന്താണ്, വയലൻസ് ആണ്. വയലൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടിയും പിടിയും ബഹളവും അല്ല, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കസരത്ത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, എസ്പെഷ്യലി യങ് ജനറേഷൻ. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക, ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ടു ബി ഇൻറ്റേർണലൈസ്ഡ് ബൈ യു. ഓൾസോ എംപത്തി, പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അവിടെ എന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ തല്ലും അടി ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്, വേറെ ആരും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. വൺ മദർ
and one child, her daughter. ഒരു അമ്മയും ഒരു മകളും തമ്മിലാണ് ഈ അടി മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. ഫുൾ ടൈം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ അടിയാണ്. കാരണം മോള് അവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉള്ളതാണ്, മോക്ക് വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല, മോളാണ് അടുക്കളയൊക്കെ, പണ്ട് ഹോം മേക്കറായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു ജോലിയില്ലായിരുന്നു, മുത്തശ്ശി പണ്ടത്തെ ഹോം മേക്കറായിരുന്നു. ഇത് മോളുമാണ്, മരുമകളുമല്ല. അവരുടെ മകളാണ് ഈ എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജോലിയുള്ള കുട്ടി. ആ കുട്ടി എപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും എല്ലാം അവിടെ അങ്ങ് വഴക്കാണ്. വഴക്കിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഈ അമ്മൂമ്മയും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ്. എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പം അവരുടെ തമ്മിൽ വരുന്ന, അത് നിങ്ങളും പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കുറച്ച് പ്രായമുള്ള അമ്മൂമ്മമാരുള്ള വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ മിക്കവാറും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ കൊച്ചുമോളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുമോള് എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം എന്നും ഇങ്ങനെ പലരോടും പറയും, പല കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും പറയും. അതിനും അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിൻ്റെ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്കും ഇതും. ആ അച്ഛനൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ആരാണ്? അവിടെ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണോ? അവിടെ വയലൻസ് ആണ്. അവിടെ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ വയലൻസിന് കാരണം ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ആ സമയം ആ മോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ അമ്മൂമ്മ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ വഴക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ അമ്മൂമ്മയോട് അവിടെ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വിളക്കി കത്തിക്കുന്ന തിരി ഇങ്ങനെ പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കീറി തെറുത്തെടുക്കുമായിരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ല, മുണ്ടും ഒക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട്. അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരിതുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ നമുക്ക് ഈ ഇത് കിട്ടും, നൂല്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വലിയതായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല, അതിനെ ചെറുതാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്നത് ഒരു പണിയില്ല, എത്ര ഷേപ്പിലും സൈസിലും വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ വീട്ടിലും അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, പണ്ടെങ്ങാണ്ട് അടുക്കി, പണ്ടത്തെ അമ്മ എങ്ങാണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നത് അടുക്കി ആ നൂലെടുത്ത് വെച്ച് അമ്മൂമ്മ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് മുൻപ് അന്ന് വലിയ വഴക്ക് കാണുന്നില്ല. ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു വഴക്കും കേൾക്കുന്നില്ല. മറ്റേ വെളിയിൽ നിന്ന് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോഴേ രണ്ടുപേരോട് അടിപിടിയായിരിക്കും. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചു, ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചിനി, അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ എന്നറിയുന്നപ്പം അമ്മൂമ്മ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. അമ്മൂമ്മ പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ തിരിയെ നേരെ എടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റൻ ആക്കി വെക്കുവാണ്. പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ആക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അന്ന് വഴക്കൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പം അമ്മയും പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അമ്മയ്ക്കില്ല, അത് കിട്ടി. ഈ കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ അതിൻ്റെ പുറകിലങ്ങ് ഇരുന്നു. ദൈവമേ, അത് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇനിയിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമാകും അതെല്ലാം ആക്കിയെടുക്കാൻ, സ്വസ്ഥമായി എന്നീ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു. അപ്പം 2-3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ അമ്മ ഇതെല്ലാം ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓരോ ബണ്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം വന്നപ്പോൾ കാണാം ഭയങ്കര വഴക്ക്. അപ്പോഴേ അതിന് മനസ്സിലായി ഇത് തീർന്നു, ഈ മറ്റേ ആ ബണ്ടിൽ ഇതെല്ലാം തീർന്നു പോയി, അത് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതുപോലുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിങ്ങ് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതും കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുമല്ലോ അമ്മൂമ്മ. അപ്പോഴേ കുറച്ച് നേരം അമ്മൂമ്മ ആ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ വലുതായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവത്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ സില്ലി കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ വഴക്ക് കൂടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടേക്കോ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മൂമ്മയുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അപ്പം ഇതിനൊരു ബുദ്ധി തോന്നി. ഇതിങ്ങനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിയാണ്. അത് ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അവിടെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ മോളെ, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പറ്റുമല്ലോ, അമ്മൂമ്മ എന്ത് പണി ചെയ്യാനാണ് എന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സും ഇതും കൂടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മൂമ്മയെ കൊണ്ട് 50 തിരി, 100 തിരി, 10 തിരി അങ്ങനെ ഇത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഈ തിരികളൊക്കെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഇട്ട് തരണം, നമുക്ക് കുഞ്ഞമ്മമാർക്കും അടുത്തുള്ളവർക്കും മറ്റേവർക്കും അമ്മൂമ്മയെ കാണാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. അന്നേരം പിന്നെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അമ്മൂമ്മ ഇതിലായപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ മോളും ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അമ്മൂമ്മയുടെ മോള് മീൻസ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൂടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി അവർ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അമ്മൂമ്മയും ഇതിനെയൊക്കെ ഈ കുട്ടി എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ആ ഓണ്ടർപ്രണേറിയൽ ഇതിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ സംരംഭകത്വത്തിന് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ്
അതിനകത്ത് ഇവരെ കാണിച്ചിട്ട് അതിനൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് നമ്പർ വാങ്ങി അത് കൊടുത്ത് ആ തിരിക്ക് അമ്മൂമ്മ തിരി എന്ന് പേര് വിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്കി അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായി. അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ ഇതുപോലുള്ള അമ്മൂമ്മമാരെയും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി സഹകരിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിച്ച് സ്റ്റിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഇപ്പം അമ്മൂമ്മ തിരി എന്നുള്ള പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ തിരിയുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു 3 അക്ഷരത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ആ ഒരു ലേഡിയുടെയും കൂടെ പേരിൽ എന്തോ ഒരു ഇനീഷ്യൽ, നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന തിരിക്കാത്തത് വരും. അങ്ങനെ ആയി മാറി ആ വീട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് പോവാണ്. പക്ഷെ ഇന്നും അവിടെ വളരെ പീസും ഒക്കെയാണ്. ആരുടെ ഒരു ബുദ്ധിയാണത്? ഒരു ലേഡിയുടെ. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ലേഡീസ്. ആ ബുദ്ധി എന്തിനുപയോഗിക്കണം? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഇവരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വലിയ സംരംഭകരുമായി. ഈ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറേ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ആ കഥകളിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ ചെയ്തും പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം വീട്ടിൽ പോയി ഇതുപോലുള്ള പീസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തോന്നിയാൽ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവരതും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ കമ്മലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടോ മറ്റേതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തതുകൊണ്ടോ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ ക്രിയേറ്റീവാണ്. അവർ പണ്ടായ കാലത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനൊന്നും ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഈ കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതുമല്ലേ ഇപ്പം ഈ ജുവലറി മേക്കിങ്ങും എല്ലാം ആ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മൂമ്മ ഇപ്പം മരിച്ചു പോയോണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുവാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ വേറെ എന്നിട്ടും ഇതെല്ലാവരെയും, പക്ഷെ ഇത് ആ ഫാമിലി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, അവിടെ അടുത്തുള്ളവരും. അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സുജാത, എന്ത് സിനിമയായിരുന്നു, ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്നുള്ള സിനിമ വന്നപ്പോഴും അത് തന്നെ ഓർത്തു. സോ അതേപോലെ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് മനസ്സ് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ഇത്തിരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി, മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവണം. യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയണം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് വരേണ്ടത്. ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം. So we can do a wonderful thing if we are able to work together. So let us hope the best. So I congratulate the organizers for arranging such a wonderful seminar, because this is also, in this college also they are maintaining sustainability in organizing a seminar based on gender. Thank you very much. Thank you, Rajeshwari ma'am, for your valuable and thought-provoking presentation. Next, we open the floor for discussion. We invite our participants to share their views, comments, and questions based on the presentation. Now I invite Sister Anjana Joshi to deliver the vote of thanks. Sir, can you please come forward? Good afternoon. We are experiencing a spectacular delivery from our beloved Rajeshwari teacher. One query or this. In the teacher education field or the training colleges, why the boys are hesitating to become teachers? നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ എംഎഡ് ആണെങ്കിലും ബി എഡ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അത് പിന്നീട് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും റിസർച്ച് പർപ്പസിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ആണോ, അതോ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി ആണോ, അതോ ബോയ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് എന്ന് ഡിസ്കഷനിൽ കൂടി ടീച്ചറുടെ സജഷൻസ് ഞാൻ നോക്കാം.
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഓർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടൈം മുതൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ 10 ബോയ്സും 35 ഗേൾസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 45 പേരാണ് ഞങ്ങൾ BEd ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അന്ന് 10 ബോയ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. മാത്സിലാണെ 6 പേരേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ അന്നേരം തന്നെ. ബാക്കി എല്ലാം ഗേൾസാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയപ്പോഴും എല്ലാം ബോയ്സ് അന്ന് മുതലേ കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറവെന്നുള്ളത് അന്ന് ഒരു റീസൺ വെച്ചത്, BS ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിയുമ്പം ഗേൾസിന് 1 ഇയർ ആയിരുന്നു BEd പ്രോഗ്രാം. സോ അവർ ആ ഒരു 1 ഇയർ ഒരു എന്തിന് അവരുടെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും BEd MSc കഴിഞ്ഞാൽ PG കഴിഞ്ഞായാലും 1 ഇയർ അവർക്ക് ഇവിടോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മോളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ BEd അല്ലേ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാം എന്നൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഇത്രയും ലേഡീസ് വരത്തില്ലല്ലോ അന്ന്. പക്ഷെ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് അന്ന് ഇത് കഴിയുന്നുണ്ടേ BEdന് പോയി ആ ഒരു വർഷം അങ്ങ് പഠിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അന്നും കൂടുതലായിരുന്നു ബോയ്സ്. ഇനി ഗീത ടീച്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ഗേൾസ് ആയിരുന്നോ ബോയ്സ് ആയിരുന്നോ ടീച്ചറെ കൂടുതൽ? ഗേൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അവിടെ ഞാൻ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ MEdും BEdും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ BEdൽ ഈ വർഷം ഒരു കുട്ടി പോലും, നമ്മുടെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി മാത്രമുള്ള എത്രയോ വർഷം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? ഞാൻ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഞാൻ 2007 ചെല്ലും. ആരുണ്ട് തന്നെ അറിയാം എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ബോയ്സ് അന്ന് ഈ അവിടുത്തെ അത് സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെയാണ്. ഫിസിക്കൽ സയൻസിലൊക്കെ 2 200 പേരിലാണ് ഈ 45 പേര്. 200 പേര് 45. അതും സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പിന്നെയും കുറച്ച് ടീച്ചിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സും അല്ലാതും എല്ലാം കൂടെ. ഫിസിക്കൽ സയൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു 2 പേര് കൂടുതലൊന്നും ഗവൺമെൻറ്, ഞാൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ടീച്ചറായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. ഈവൻ തലശ്ശേരിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവിടെയും അതുപോലെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇവർക്ക് ജോലി വേണം. അതും ചിലപ്പോൾ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി അല്ല, ജെൻഡർ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആവാം. ഡോക്ടർ പ്രദീപ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ജോലി, നമ്മൾ ആൺപിള്ളേർക്കാണ് ജോലി വേണം എന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരാണ് ഫാമിലിയെ നോക്കേണ്ടത് എന്നൊരു പാട്രിയാർക്കിക്കൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫ്ലെയിം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തായാലും ജോലി വേണം. പെൺപിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു കല്യാണം കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെജോറിറ്റിക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ആൺപിള്ളേർ ജോലിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് വാഴുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അത് ഉണ്ടൊന്ന്. പിന്നെ ഈ ജോലിയുടെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറായി കൂടി അതാകുമ്പോൾ 10 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ജോലിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ശനി ഞായർ അവധി കിട്ടും, പിള്ളേരെ നോക്കാം, പിന്നെ വെക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചില നല്ല കുറേ പേരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈവൻ മെഡിസിന് പോയിട്ടും അവിടെ ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇതില്ല. ആ ഒരു സേഫ് സോൺ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്,
ലേഡീസ് തന്നെയാണ് അതിന് വരുന്നത്. പക്ഷെ ജെൻസിനാണ് ഈ 2 വർഷം ഇത് കഴിയുമ്പം പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേറൊരു കാര്യവും ഒരു സത്യം, അത് ഞാനൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരെണ്ണം ജെൻഡറിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത്രയും വലിയ സാലറി ഹൈക്കും ഒക്കെ വന്നത്. അന്നൊന്നും ഇത്രയും സാലറി ഇല്ല. എസ്പെഷ്യലി കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 2220 ആണ് അല്ലേ, അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഇന്നത്തെ ബേസിക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഇന്നിപ്പം +2 ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തൊരു സാലറിയാണെന്നറിയാമോ? ഈവൻ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ്, അന്നൊക്കെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ബേസിക് പേയുടെ അത്രയും പോലും പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ലാസ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പേരൻ്റൽ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മോളോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പയ്യനും ഇതുപോലെ ബിസി ആകുന്ന ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ നല്ലത് എന്നൊക്കെ ഞാനും പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 മിനിറ്റ് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി എന്തോ ഒരു സേഫർ സോൺ അല്ലേ എന്നൊരു സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിന്. അതുകൊണ്ടും ആവാം. വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ടെന്നറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന ബോയ്സ് ഇന്നും കുറവാണ്. അന്ന് ഈ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നുള്ള എന്തോ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രേഡ് കുറവാണോ എന്ന് പണ്ട് മുൻഷിമാർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അധ്യാപകർക്കുണ്ടായ ആ ഒരു മൂല്യം കുറേ നാൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു നല്ലൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൂടുതലും ഗേൾസ് വന്നത് ഈ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ബോയ്സിന് പറ്റിയ പണിയല്ല ഇത്. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ പോലെ. അന്നൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറിറ്റിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ നേരെ മെറിറ്റിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് കയറുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തോ ഒരു വലിയ അഡ്വഞ്ചറസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഇതിന് തീരെ ആ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റിക്ക് ചേരുന്ന ഒരു ജോലി അല്ല എന്നുള്ളൊരു. പക്ഷെ കോളേജ് ടീച്ചറാകാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ് അല്ലേ? ഒരു PG കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒന്ന് കോളേജിൽ കയറാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറും കോളേജ് ടീച്ചറും തമ്മിലൊരു വലിയ അന്തരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മൂല്യം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാലറി കൂടി, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ല. ഉണ്ടോ? ജോലിയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പണ്ട് നമ്മൾ പറയും, എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞ, നമ്മളൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പേരൻസോ ആരെങ്കിലും പ്രായമായവരോ കാണും കൂടെ. അവരുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് അത് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കൂടുതലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ബാംഗ്ലൂർ ഒരു IT ഹബ്ബായപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തെങ്കിലേ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടെ ജോലി ചെയ്തെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ജോലി കൂടെ ചെയ്തെങ്കിലേ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ ലൈഫ്. അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായി പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിയും. ഈ ഒരു റോൾ അങ്ങ് തിരിയുകയാണ്. കാരണം ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അടുക്കളയിലൊന്നും ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ ഫാദർ പണ്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് പറയും, പക്ഷേ ഒരു ബസ്സിൽ അന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് കയറുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ സീറ്റും കൂടെ അവർ അപഹരിക്കുകയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെയുള്ള, ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ വന്ന സ്ത്രീയുടെ സീറ്റിലിരുന്നാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അപമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അവരെ തുറിച്ച് നോക്കുകയും കണ്ടക്ടർ ഉൾപ്പെടെ അവരെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഞെളിഞ്ഞ്, സ്ത്രീകൾ എന്നെ പറയുന്നതാണ്, എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പോകും. പക്ഷേ ഒരു ടയർ പഞ്ചറായാൽ അവിടെ ആര് വേണം? പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി അത് ചെയ്യുമോ? ചെയ്യത്തില്ല. അവിടെ പുരുഷന്മാർ തന്നെ വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ
നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വിമൻ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അല്ല ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലേ. ചിലത് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് ഒരു ഈക്വാളിറ്റി മുന്നോട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സൊസൈറ്റി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 150 വർഷം പോലും എടുക്കില്ല. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. Now I invite Sister Anjana Joshi to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed participants, on behalf of the organizers, I take this opportunity to extend our heartfelt thanks to Dr. Rajeshwari K, Professor and Head Department of Research and Development, NBKSD College of Education, Attur, for her inspiring paper presentation on gender equality at this international seminar on multifaceted perspective of gender education, reaching the unreached, organized by Titus Second Teachers College, Thiruvalla, in collaboration with CEAM and CTEF, Kerala. Madam, your deep insights drawn from your vast academic and research experience have enlightened us with new perspective on gender education and remind us of our collective responsibility to ensure inclusive and equity. Your scholarly contribution has truly enriched today's deliberation. Your presence will remain a guiding light for educators, researchers, and policymakers alike. We remain grateful to you for your valuable presence and for sharing your expertise for us. Thank you, Ms. Thank you, Anjana, for expressing the gratitude so gracefully. May I take a few minutes to acknowledge the participation of our resource persons. I humbly invite Dr. Shoshama Varghese, our Associate Professor of the MULTI Department, to hand over the certificates. Dr. M.S. Geeta, ma'am, thank you for being with us. Dr. Bobby Mantha, ma'am, thank you for traveling all the way from Meghalaya and coming over here. Please accept the certificate of your participation. The star of this session, Professor Dr. Rajeshwari K. Ma'am, thank you for your thought-provoking session and for clarifying our doubts. Thank you. May I offer a special word of thanks to Aksa and Meghna for taking us through, steering the session, today's deliberations. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now we are beginning our final session of the day, the paper presentations. The paper presentations are simultaneously conducted in this auditorium and in the seminar hall, which is right below this auditorium. Participants are kindly requested to proceed to their allotted venues for the presentation, and we wish all the presenters and participants a fruitful and enriching session. Thank you.